Hello everyone. Good morning everyone. Welcome back to the session. This is your master teacher Venkatesh Mandala. Hi everyone. Good morning. So this particular session lo aithe we'll be discussing about the oxygen family. So that is of p block elements. Oxygen family ki sambandhinchi we'll try to understand all the general properties of oxygen, and danto paatuga we'll try to look at the physical properties of the oxygen family and then the chemical properties of oxygen family. ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో హైడ్రైడ్స్, ఆక్సైడ్స్, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, వాటి యొక్క ట్రెండ్స్, ఇవన్నీ కూడా ఈ పర్టికులర్ సెషన్లో అయితే విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, హాయ్ భావన, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ పండు, గుడ్ మార్నింగ్. హాయ్ లోకేష్, గుడ్ మార్నింగ్ లోకేష్. హాయ్ అలేఖ్య, గుడ్ మార్నింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ గైస్ ఫర్ వెయిటింగ్. సో ఇంకా ఎవరైనా ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు ద ఛానల్. అండ్ ఇఫ్ దెర్ ఈస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్, ఎవరైనా ఇంకా టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ జాయిన్ అవ్వనట్లయితే టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ని జాయిన్ అవ్వండి. సో మీలో కనుక ఇఫ్ యు ఆర్ ఆస్పైరింగ్ టు జాయిన్ అవర్ పెయిడ్ కోర్స్, సో మీ అందరికీ తెలుసు అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయ్యింది. 22nd అయితే స్టార్ట్ అయింది. అండ్ ఈ క్రాష్ కోర్స్ ఎవరు తీసుకోవచ్చు అంటే సెకండ్ ఇయర్ పీపుల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద డ్రాపర్స్. ఎవరైనా కనుక ఎంసెట్ బైపీసీ లేదా నీట్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నట్లయితే సో దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆపర్చునిటీ. If you want to be part of our crash course, you can register through the link that is in the description. So our description lo oka link untundi, and price kuda cheppinatlaithe edaithe you will get up to 50% off 4,000 rupees, not 2,500. You are getting it for 1,999 if you apply the coupon code that is VMCC. Okay. Good morning Durga. Spurti, hi, good Spurti, good morning. Hi, Challenging Gaming, good morning. So, already batch aithe start ayindi. I have already mentioned that. So, to start with our session today, so group 16 elements. So, manaku group 16 lo ye elements untai. So, what are the elements that are present in group 16? To start with, we have oxygen, correct? And alane sulfur, and similarly you have selenium, tellurium, and then you have polonium, and ఇంకొక ఎలిమెంట్ కూడా ఏంటంటే livermorium. So which is radioactive and a synthetic element. So ఆ particular element గురించి అయితే we will not be discussing in this particular session, ఎందుకంటే అది రేడియో కాబట్టి. ఓకే, హాయ్, గుడ్ మార్నింగ్ దుర్గా. సార్ నిన్న క్లాస్ క్యాన్సిల్ చేశారు. లేదు దుర్గా, యు మీన్ ఆర్ యూ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ద పెయిడ్ సెషన్ అర్జున బైపీసీ క్రాష్ కోర్స్ సెషన్? ఇట్ విల్ బీ ఫ్రమ్ మండే నుంచి జరుగుతుంది. అంటే రేపటి నుంచి క్లాసెస్ జరుగుతాయి. ప్రతిరోజు ఒక్కొక్క చాప్టర్ తీసుకుంటున్నాను. 29th ఉంది, 30 ఉంది. అటామిక్ స్ట్రక్చర్ నుంచి స్టార్ట్ చేయబోతున్నాను. యూ కెన్ హ్యావ్ ఎ లుక్ అట్ యువర్ డాష్ బోర్డ్, ఓకే, ఇన్ ద సెషన్స్. సో దిస్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ద గ్రూప్ 16. సో ఈ ఎలిమెంట్స్లో మనకు దెర్ ఆర్ మెటల్స్, దెర్ ఆర్ నాన్ మెటల్స్ అండ్ మెటలాయిడ్స్. సో టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ద నేచర్, ఒకటేంటంటే ఈ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, ఇవి రెండు కూడా నాన్ మెటల్స్. వెరాస్ సెలీనియం అండ్ టెల్యూరియం విషయానికి వస్తే ఇవి రెండు ఏమో మెటలాయిడ్స్. అండ్ దెన్ యూ హ్యావ్ పొలోనియం. సో ఈ పొలోనియం ఏంటంటే ఇది ఒక మెటల్. సో పొలోనియం ఈజ్ ఏ metal. And you have livermorium, which is also a radioactive element, which is actually synthesized from the other elements. So దాని గురించి అయితే మనం నేర్చుకోము. బట్ పొలోనియం గురించి, which is actually a naturally radioactive element. So this is a naturally radioactive element. So which is basically a metal, and ఇది ఎక్కువగా ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే యురేనియం ఓర్స్లో ఎక్కువగా మనకు పొలోనియంని మనం చూస్తుంటాం. ఓకే, సో విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ ఆల్ దిస్ ఎలిమెంట్స్, వాటి యొక్క ప్రాపర్టీస్, వాటి యొక్క ఫిజికల్ ప్రాపర్టీస్, వాటి యొక్క కెమికల్ ప్రాపర్టీస్, అండ్ విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దేర్
general properties. Okay, so first we will talk about their general properties. So ఒక చిన్న విషయం చెప్పండి, as you look at this particular elements, can I say that on moving from top to bottom the metallic character increase అవుతుందని చెప్పొచ్చా? కరెక్ట్, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ అయితే increase అవుతుంది, that is for sure. So if the metallic character is increasing, can I say that the electropositive character is also increasing అని చెప్పొచ్చా? Can I say that electropositive character is increasing? Yes, electropositive character is ఇంక్రీజింగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ క్యారెక్టర్ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా కనుక ఇక్కడ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఒకటి ఏదైనా కనుక బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అయిందండి, ఈ ఎలిమెంట్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు దిస్ ఎలిమెంట్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు లూజ్ ద ఎలక్ట్రాన్, సో దీన్నే మనం ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ క్యారెక్టర్ ఆర్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ టెండెన్సీ అని మనం పిలుస్తామన్నమాట. సో దిస్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, ఎందుకంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అయింది కాబట్టి ఇది మనకైతే జరుగుతుంది. ఓకే, హాయ్ సింధుజ, గుడ్ మార్నింగ్, అండర్స్టూడ్. సో ఇలాగైతే మనకు వేరియేషన్ ఉంటుంది. సో నౌ టు అండర్స్టాండ్ అబౌట్ దేర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో వీటి యొక్క ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉంటుంది? So let's try to figure out what is its electronic configuration, starting with oxygen. Oxygen చూసినట్లయితే you have helium 2s2 2p4. So this is the configuration of oxygen. And similarly for the sulfur you have neon 3s2 3p4. This is for the sulfur. And then similarly you have selenium, so which is argon 3d10 4s2 4p4, right? The mari tellurium unda? Yes, we have one more element, that is tellurium, which is krypton 4d10 5s2 5p4. And then you have polonium. So polonium enti PO. Just a moment guys. So polonium entante you have xenon 4f14 5d10 6s2 6p4. Correct? So can I say this? Just a moment. I'm facing some issue. Just a moment, guys. Okay, this is clear. సో అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చూసినట్లయితే, మనం గమనించినట్లయితే అన్నిట్లో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ మచ్ దట్ ఈస్ కామన్. ఏంటి కామన్ అంటే ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ns2 np4. అంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఎలా ఉన్నట్టు? సో హౌ ఇస్ దిస్ కాన్ఫిగరేషన్? దీంట్లో మనకు ఎస్లో ఏమో 2, అలానే పిలో చూసినట్లయితే 4 ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే దిస్ ఇస్ హౌ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్. సో ఇక్కడేమో 1 2 3 4 5 6. సో ఇటువంటి కాన్ఫిగరేషన్ ఉందా? దిస్ ఇస్ ద జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ. సో ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మనం కానీ బాగా గమనించినట్లయితే మనకు ఫిల్డ్ డి సబ్షెల్ వీటిలో ఉన్నాయా? సో ఆల్ దిస్ హ్యావ్ ఫిల్డ్ డి సబ్షెల్. కరెక్ట్. జస్ట్ అ మొమెంట్ గైస్. సో ఇట్ హ్యాస్ ఎ ఫిల్డ్ డి సబ్షెల్. అండ్ దీంట్లో చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ filled F subshell also. Filled F subshell kuda unda dintlo. Yes, absolutely. Dintlo filled d orbitals unnai, dintlo filled F subshell kuda undi. And what are the other things we can tell from this? So dintlo cheppagalagina vishayam entante ee nalugutlo kuda you have vacant d orbitals. Vacant d orbitals aithe untayi kada. Yes.
అబ్సల్యూట్లీ వేకెంట్ డి ఆర్బిటాల్స్ ఉంటాయి. అండ్ దాంతో పాటుగా టాప్ టు బాటమ్ మనం వెళ్ళే కొద్దీ inert pair effect is predominating, inert pair effect is increasing. So can I say here inert pair effect అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పొచ్చా? ఎస్, అబ్సల్యూట్గా చెప్పొచ్చు. టాప్ టు బాటమ్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎందువల్ల ఇంక్రీజ్ అవుతుంది? దీనికి గల కారణం ఏంటి? బికాస్ ఆఫ్ ద పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్. పువర్ షీల్డింగ్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ D and F ఆర్బిటాల్స్. ఇవి చాలా పూర్గా షీల్డింగ్ చేస్తాయి కాబట్టి మనకు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆన్ ద అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ ఎక్కువ అయిపోతుంది. సో ఈ న్యూక్లియస్ ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని చాలా గట్టిగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ఇనర్ట్ పేర్ ఎఫెక్ట్. దిస్ ఇస్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో ఒక రకంగా మనం ఈ పర్టికులర్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్ చూస్తే ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్ దాట్ మనకు నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయా? సో ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ 2 షెల్స్ మాత్రం ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ పీరియడ్, 3 షెల్స్ థర్డ్ పీరియడ్, 4 షెల్స్ ఫోర్త్ పీరియడ్, 5 షెల్స్ ఫిఫ్త్ పీరియడ్, 6 షెల్స్ సిక్స్త్ పీరియడ్. సో ద నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఆర్ ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? సో ఒక రకంగా దీన్ని మనం కానీ గమనించినట్లయితే వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ దిస్ కోవాలెంట్ రేడియస్? సో ఒక రకంగా ఐ కెన్ సే దాట్ okay, when it comes to oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, top to bottom nakaite size is increasing. Chappacha? So size increasing and chappacha? I can absolutely say that size is increasing. So how do I know size is increasing? The number of shells are also increasing. నంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతున్నాయి. సో ఒక రకంగా ఇన్ జనరల్ చూసినట్లయితే మనకు సైజ్ అనేది ఆబ్వియస్లీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎస్, దట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ట్రూ. ఓకే, ద సైజ్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ ఇంక్రీజింగ్. సో వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు దిస్ ఆక్సిజన్, సో ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఈస్ వెరీ స్మాల్. వాట్ ఈస్ ఇట్? ద సైజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ యొక్క సైజ్ చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్ టు సల్ఫర్ మనం కానీ చూసినట్లయితే దెర్ ఈస్ ఎ పీక్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ద సైజ్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్ టు దట్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ అండ్ రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ యూ హ్యావ్ పొలోనియం. సో ఇలా ఉంటాయి. సో బట్ దెర్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్, ఇక్కడ మాత్రం చూసినట్లయితే సో ద సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. ఆక్సిజన్ సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. Oxygen size, it's very small. Only 2 shells maatrame untai. So this is the size of oxygen. Okay, so down the group decreases covalent radius. Down the group, no, covalent radius, Suharshita, absolutely it increases. Yes, the number of orbits increases, so obviously the size is also increasing. Understood? So this is how the increase in size that is present in the oxygen family. Mari, how can you tell me about the ionic radius? So ionic radius ante, let's say we are talking about this O-2, alane S-2, Se-2, Te-2, and here you have PO-2. Okay, so what happens with respect to the size here? Can I say top to bottom naku size anedi increase avutundani cheppacha? So can I say that ionic radius or size is increasing? So obviously I can say, because the number of shells are increasing, the charge is constant, so obviously the ionic size or ionic radius is increasing on moving from top to bottom. Okay, and how, let's look at the next property. So next property is about ionization enthalpy. So ఈ ionization enthalpy మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం. సో బేసికల్గా మనం ఒక ఎలిమెంట్ తీసుకున్నప్పుడు ఆ ఎలిమెంట్ అనేది ఒక గ్యాసియస్ ఫామ్లో ఉండి ఒక న్యూట్రల్ ఎలిమెంట్ అయి ఉండి అండ్ అలానే ఒక ఐసోలేటెడ్ స్టేట్లో ఉంటే, అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అండర్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ఎనీ అదర్ ఆటమ్. సో ఇటువంటి ఆటంలో నుంచి నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ని తీసేస్తే నాకు ఇక్కడ E+1+1 ఎలక్ట్రాన్ ఫామ్ అవుతుంది. సో ఏదైతే ఇక్కడ నేను ఎనర్జీ స్పెండ్ చేస్తానో, లెట్స్ సే ఐఎమ్ స్పెండింగ్ సమ్ ఎనర్జీ హియర్, అండ్ ఈ ఎనర్జీని మనం ఏమని పిలుస్తాం?
అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అని పిలుస్తాం కదా. సో ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ డిపెండ్స్ ఆన్ మెనీ పారామీటర్స్. ఒకటేంటంటే ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ఆల్సో వన్ దట్ క్యాన్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. అండ్ ఇక్కడ మనకు చూసినట్లయితే జనరల్గా చూసినట్లయితే లెఫ్ట్ టు రైట్ జనరల్గా ఇన్ జనరల్ పీరియాడిక్ టేబుల్లో మనకు ఐ ఏమవుతుంది, ఇట్ మస్ట్ ఇంక్రీజ్, అది మనందరికీ తెలుసు. కానీ దెర్ ఆర్ వేరియేషన్స్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్సెప్షన్స్. ఏంటి ఇక్కడ ఎక్సెప్షన్స్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్స్. ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ బేస్ చేసుకొని కూడా కొన్ని ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఏంటా ఎక్సెప్షన్స్ అంటే మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, వాట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ హియర్. ఎక్స్పెక్టెడ్ ఏంటంటే ఒకవేళ నేను లెట్స్ సే ఐఎమ్ టేకింగ్ హియర్ 15th and 16th గ్రూప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. 15th and 16th గ్రూప్ అంటే 15th గ్రూప్ అంటే దిస్ ఈస్ 5A గ్రూప్, ఇదేమో 6A గ్రూప్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. సో దీని యొక్క జనరల్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి, NS2 NP3. మరి దీనిది NS2 NP4 is the general electronic configuration. Correct? So if this is the general electronic configuration, ఇప్పుడు చెప్పండి. So can I say here the ionization enthalpy of, so what do you think, sulfur? Sulfur is less than, no Suharshita, ionization enthalpy ఏమవుతుందో గెస్ చేయి. we are talking across the period. సో పీరియడ్లో చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనము ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం, we expect that మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏంటంటే what is expected here, group this ionization energy of NS2 NP3, I'll write it in the groups, energy of group 15 is less than 16. This is expected, correct? కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కాన్ఫిగరేషన్ ఉండదు. మరి ఏ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది అంటే హియర్ గ్రూప్ 15 will be greater than that of the 16 in terms of the ionization energy. దీనికి గల కారణం ఏంటి అంటే it is because in the group 15, okay, here you have half-filled electronic configuration. Half-filled electronic configuration. So half-filled electronic configuration is already stable. We have learned about it. So this tends to be more stable. సో ఆ కారణంగా మనకి ఇక్కడ ఈ డిఫరెన్స్ అయితే వస్తుంది ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ. ఓకే, ఎస్ అబ్సల్యూట్లీ గ్రూప్ 16 is less than that of the 15. మరి హౌ అబౌట్ ఇన్ దిస్ కేస్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, సో ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే టాప్ టు బాటమ్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే మనకు ఒకటి ఏంటంటే సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయితే నాకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఈ న్యూక్లియస్ ఏదైతే ఉందో ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ని వీటి మధ్య డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్. సో ఈ డిస్టెన్స్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? సో ఈ డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ న్యూక్లియస్ ఆన్ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ కూడా తగ్గిపోతుందా? సో ఇది తగ్గిపోతుంది అని అంటే ఆబ్వియస్లీ మనకేమవ్వాలి, ఇఫ్ ద సైజ్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, కెన్ ఐ సే దట్ ద అయనైజేషన్ ఎనర్జీ ఈజ్ ఇంక్రీజింగ్? Can I say that ionization energy or enthalpy is decreasing అని చెప్పచ్చా? ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఈ న్యూక్లియస్ ఏమవుతుందంటే ఈ అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంత గట్టిగా హోల్డ్ చేయలేదు ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ డిస్టెన్స్. సో ఆ కారణంగా ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు రిమూవ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో ఆ కారణంగా మనకి ఏంటంటే అయనైజేషన్ ఎనర్జీ టాప్ టు బాటమ్ డిక్రీజ్ అవుతుంది, వెరాస్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ జనరల్గా అయితే ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఏంటంటే ఇక్కడ ఇంక్రీజ్ కాకుండా డిక్రీజ్ అవుతుంది ఫ్రమ్ 15 to 16. ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుందంటే బికాస్ ఆఫ్ ద హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. అండర్స్టూడ్? Is this clear? So this is about the ionization enthalpy. Okay. So now so mari ikkada kuda same thing, you will have IE1 will be less than, IE2 will be less than, IE3 will be less than, and so on. Okay. And now we will talk about Suharshita, you are talking about electron gain enthalpy, correct? If you are talking about electron gain enthalpy, yes, the answer would be correct.
we are talking about ionization energy. Okay, so let's try to understand about the next property, that is electron gain enthalpy. ఓకే, సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ అంటే ఏంటో ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలి కదా. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ అంటే ఏంటంటే, ఒక ఎలిమెంట్ ఉందనుకోండి. సో ఈ ఎలిమెంట్లో నేను గనుక ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు, వాట్ ఇస్ ఇట్, వెన్ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఎన్ ఎలక్ట్రాన్ ఇన్ టు దిస్ న్యూట్రల్ ఐసోలేటెడ్ గ్యాషియస్ ఆటమ్, ఇటువంటి ఆటంలోకి నేను ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేసినప్పుడు it releases some amount of energy by forming E-1 plus some amount of energy అయితే ఇక్కడ రిలీజ్ అవుతుంది. ఈ ఎనర్జీని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అని పిలుస్తాం. వాట్ ఇస్ ఇట్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటాం. సో ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ, లేదంటే యూ క్యాన్ రెఫర్ టు దిస్ యాజ్ డెల్టా హెచ్ఈజీ. So which is nothing but electron gain enthalpy. So which is electron gain enthalpy, which is referred to as delta Eg, electron gain enthalpy. So normal ga manaki entante electron ni add chesinappudu, okay, so if you are looking at the group 15, manam group 15 chusinattlaithe, so let's talk a little bit about group 15. గ్రూప్ 15 విషయానికి వచ్చేసరికి ద ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ ఆఫ్ నైట్రోజన్. సో నైట్రోజన్ కూడా ఆబ్వియస్లీ దెర్ ఇస్ డెల్టా హెచ్ఈజీ, బట్ దిస్ డెల్టా హెచ్ఈజీ ఈస్ పాజిటివ్ ఫార్ దట్ ఆఫ్ ద నైట్రోజన్. సో ఈ నైట్రోజన్లో మనం కనుక ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయాలని మనం ప్రయత్నించినట్లయితే మనకు ఆ ప్రాసెస్ ఎండోథర్మిక్గా ఉంటుంది, ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయదు. ఇక్కడ రిలీజ్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ ఎనర్జీని రిలీజ్ చేయదు. రిలీజ్ చేయకపోవడం కాకుండా ఎనర్జీని అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. ఎనర్జీ ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయాలంటే ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది. ఎందుకు అవసరం వస్తుంది అంటే, మనకు నైట్రోజన్లో హాఫ్ ఫిల్డ్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటుంది, ఆల్రెడీ స్టేబుల్. ఇది హాఫ్ ఫిల్డ్, బేసికలీ అదొక స్టేబుల్ కాన్ఫిగరేషన్. అటువంటి స్టెబిలిటీని మళ్ళీ మనం డిస్టర్బ్ చేయాలనంటే కొంత ఎనర్జీని నైట్రోజన్లోకి యాడ్ చేస్తేనే అప్పుడు N-1 అనేది మనకు ఫామ్ అవ్వడం జరుగుతుంది. దెన్ వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ ఇన్ ద గ్రూప్ 16? మరి గ్రూప్ 16 విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం. సో ఒక విషయం మనకు తెలిసింది ఏంటంటే, టాప్ టు బాటమ్ మనకి ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఎస్. సో సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఈ కారణంగా మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే, ఈ న్యూక్లియస్కి అవుటర్ మోస్ట్ ఎలక్ట్రాన్ అంటే అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే నేను కనుక ఇంకో ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చెయ్యాలని ప్రయత్నించినప్పుడు ఇట్ హ్యాస్ లెస్సర్ ఎబిలిటీ టు యాడ్ ద ఎలక్ట్రాన్. అంటే టాప్ టు బాటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం కారణంగా ఇంకో న్యూక్లియస్ అనేది ఈ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్ చాలా దూరంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఆ అవుటర్ మోస్ట్ షెల్లోకి నేను ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇట్ బికమ్స్ వెరీ మచ్ డిఫికల్ట్ ఫర్ మీ టు యాడ్ ద ఎలక్ట్రాన్. సో అంత కష్టంగా ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇన్ జనరల్, ఓకే, ఇన్ జనరల్ టాప్ టు బాటమ్ వాట్ హ్యాపెన్స్ టు ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ? తగ్గుతుందా పెరుగుతుందా? ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ అనేది తగ్గుతుందా? సో ఇన్ జనరల్ ఇట్ ఈస్ వెరీ క్లియర్ దట్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ విల్ యాక్చువల్లీ డిక్రీస్. ఎస్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఆర్ యూ క్యాన్ సే ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ బికమ్స్ లెస్ నెగటివ్. లేదంటే ఓకే, విల్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అంటే ద ఎనర్జీ దట్ ఈస్ రిలీజ్ విల్ డిక్రీజ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. ఆ విషయం అయితే మనకు క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది, కరెక్ట్. సో దిస్ ఇస్ ఇన్ జనరల్. కానీ ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎక్సెప్షన్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ హియర్? సో దీంట్లో ఒక ఎక్సెప్షన్ ఏంటంటే, మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామంటే ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ is greater than, selenium is greater than, tellurium is greater than polonium. So this is expected. అంతే కదా, ఇది మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. దిస్ ఇస్ వాట్ వీ ఎక్స్పెక్ట్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అని అంటే, మనకు ఆక్సిజన్ విషయానికి వచ్చేసరికి నేను ఆక్సిజన్లో ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఈ ఆక్సిజన్ అనేది ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఇట్ హ్యాస్ వెరీ స్మాల్ సైజ్.
సో ఇంత స్మాల్ సైజ్లో ఉన్న ఆక్సిజన్లోకి నేను ఒక ఎలక్ట్రాన్ని యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ఆక్సిజన్కి ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య రిపల్షన్స్ ఏర్పడతాయి. ఎందుకు రిపల్షన్స్ ఏర్పడతాయి అంటే ఆక్సిజన్ షెల్లో కూడా మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. ఎస్, సో ఆక్సిజన్లో కూడా మనకి ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఈ ఆక్సిజన్లో ఉండే ఎలక్ట్రాన్స్ వెరాస్ ద యాడింగ్ ఎలక్ట్రాన్ వీటి మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో వీటి మధ్య రిపల్షన్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ రిపల్షన్స్ అనేవి ఏర్పడ్డ కారణంగా ఆబ్వియస్లీ ఈ రిపల్షన్స్ని ఓవర్కమ్ అవ్వాలంటే కొంత ఎనర్జీ మనం స్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది కదా. సో ఒక రకంగా మనం ఎనర్జీ ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుంది అని అనుకోవడంలో తప్పు లేదు. కానీ ఎందుకు తక్కువ ఆ ఎనర్జీ ఏదైతే ఎక్కువ రిలీజ్ అవుతుందని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసామో అది తగ్గుతుంది అని అంటే దానికి గల కారణం ఏంటి అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్స్. ఏంటిది? ఇంటర్ ఎలక్ట్రానిక్ రిపల్షన్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్ని మనం యాడ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు ఇంటర్నల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈ ఎలక్ట్రాన్ రిపల్ అవుతాయి ఒకదానికొకటి. సో యాడ్ చేయాలంటే కొంత ఎనర్జీ అవసరం వస్తుంది. సో ఈ కారణంగా మనకి ఏం జరుగుతుందంటే ద యాక్చువల్ ఆర్డర్, సో యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఏముంటుందంటే సల్ఫర్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ ఆక్సిజన్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. Sulfur will be greater than that of the oxygen, that is for absolutely sure. Okay, so ఇక్కడ కూడా మనం అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కేసులో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పాం? సో గ్రూప్ 15. సో ఇక్కడ మనకు ఈ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ కేసులో ఐ హావ్ మెన్షన్ హియర్ నైట్రోజన్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. అలానే ఫాస్ఫరస్ విల్ బి గ్రేటర్ దాన్ సల్ఫర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ చెప్పచ్చా? ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అయనైజేషన్ ఎనర్జీ అబ్సల్యూట్లీ ఫర్ షూర్. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం ఏం చెప్పచ్చు అంటే ద యాక్చువల్ ఆర్డర్ ఏమవుతుందంటే సల్ఫర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, సెలీనియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, టెల్యూరియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్, పొలోనియం ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ సల్ఫర్. దిస్ ఇస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ అన్నమాట. సో ఇట్ బికమ్స్ లెస్ నెగటివ్, ఎలక్ట్రాన్ అఫినిటీ. సో ఇదే కనుక ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టెల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ, ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ పరంగా చెప్పాలి అని అంటే నాకు ఇక్కడ ఎలా చెప్పచ్చు అంటే సల్ఫర్, ఓకే, సెలీనియం, టెల్యూరియం, పొలోనియం అండ్ ఆక్సిజన్. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయిన్ ఎంథాల్ఫీ దట్ ఈస్ డెల్టా హెచ్ఈజీ, డెల్టా హెచ్ఈజీ becomes less negative అని చెప్పచ్చు. less negative అంటే ఏంటి? more negative అంటే more energy is released, less negative అంటే less amount of energy is released. So on moving from top to bottom it becomes less negative. Understood? Sulfur రాశారు సార్, ఆక్సిజన్ where did I write? Okay. So fine. So is this clear? Understood? Okay, any doubts still here? So this is about the electron gain enthalpy. So now let's look at the next property. So next property ఏంటంటే electronegativity. Can you tell me what happens in terms of electronegativity? ఏమవుతుందో చెప్పండి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే in terms of electronegativity మనకు ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెల్యూరియం అండ్ పొలోనియం. సో I can directly say that top to bottom ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ విల్ డిక్రీజ్. సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. టాప్ టు బాటమ్ మనకి ఇక్కడ ఈ రెండు ఏమో నాన్ మెటల్స్, ఈ రెండు ఏమో మెటలాయిడ్స్, వెరాస్ ఇదేమో ఒక మెటల్. సో ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది, కానీ ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్ టెండెన్సీ పెరిగిపోతుంది. బట్ వెరాస్ ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ. సో ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అంటే ఏంటి? ఎప్పుడైనా ఒక ఆటమ్ బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అయినప్పుడు ఆ ఆటమ్ కనుక ఇఫ్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ టెండెన్సీ టు గెయిన్ ద ఎలక్ట్రాన్, then we say that that particular atom is more electronegative అని చెప్పచ్చు.
సో ఇక్కడ మనకి ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏమవుతుంది, డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో హియర్ వీ క్యాన్ సే దట్ ఆక్సిజన్ ఇస్ వెరీ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అని చెప్పొచ్చా? ఎస్, దిస్ ఆక్సిజన్ ఇస్ వెరీ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్. సో ఈ కారణంగా ఆక్సిజన్ కొన్ని ప్రత్యేకమైన ప్రాపర్టీస్ని చూపిస్తుంది హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కారణంగా. ఆ ప్రాపర్టీస్ ఏంటో కూడా ఐ విల్ బి టెల్లింగ్ యూ, ఐ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ యూ ఇన్ ఫ్యూ మోర్ మినిట్స్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ పండు, ఆక్సిజన్కి చాలా హై ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ అయితే ఉంటుంది. సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద నెక్స్ట్ ప్రాపర్టీ. ఇట్ ఈస్ అబౌట్ ద నేచర్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్. సో నేచర్ అంటే విల్ టాక్ అబౌట్ ద స్టేట్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్స్. సో ఒకటేంటంటే ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ హియర్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం. సో ఇక్కడ కనిపించే ఈ 5 ఎలిమెంట్స్లో ఈ ఒక్క ఎలిమెంట్ మాత్రమే ఇట్ ఈస్ ప్రెసెంట్ యాజ్ ఏ గ్యాస్. మరి రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఆల్ దే ఆర్ present in the form of solids. They are present in the form of solids. ఇది ఒక్కటి మాత్రమే గ్యాస్, బట్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ సాలిడ్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో ఎందుకు, సో ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అట్ దిస్, why they are present in the form of gas and why this are present in the form of solids, ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి అని అంటే వీటి యొక్క అలోట్రోపీస్ గురించి మీకు తెలియాలి. అలోట్రోపీస్ అంటే ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ సమ్ టైమ్స్ ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్మ్. సో మనం కార్బన్లో డైమండ్ చూసినట్టు, గ్రాఫైట్ చూసినట్టు, అట్లే బక్మినిస్టర్ ఫుల్రేన్ చూసినట్టుగా మనకు ఒక పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ఎ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇట్స్ ఇన్ సచ్ ఎ వే దట్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ మోర్ దాన్ వన్ ఫార్మ్. అంటే రకరకాల ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వగలదు అనమాట. ఆ ఫార్మ్స్ గురించి మనం అర్థం చేసుకున్నట్లయితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్, why it is existing as a gas, why it is existing as a solid అన్న విషయాన్ని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. వాటి యొక్క అలోట్రోపీస్ గురించి మనం కానీ తెలుసుకున్నట్లయితే. అండ్ ఒక రకంగా ఇంకోటి ఏంటంటే మనకు మాస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది. సో ద మాస్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంక్రీజింగ్. ఓకే, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. సో టు అండర్స్టాండ్ మోర్ వై దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ గ్యాస్ అండ్ సాలిడ్, సో ఇవి రెండు ఏమో నాన్ మెటల్స్ కదా. సో నాన్ మెటల్స్, whereas here you have this two are metalloids, and here you have one more element that is polonium, which is existing as a metal. So these are the states of the elements. Okay, so ఇది ఎందుకు సాలిడ్ స్టేట్, ఎందుకు గ్యాషియస్ స్టేట్ గురించి మనం ఆలోచించాలి అని అంటే you have to understand little bit about the allotropic forms of oxygen and sulfur. ఓకే, సో ఒక రకంగా టాప్ టు బాటమ్ దే ఆర్ టెండింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ సాలిడ్స్. సో ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే మనకు ఆక్సిజన్ మాత్రం, ఓకే, ఆక్సిజన్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ 2 allotropes. ఒకటేంటంటే ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ O2 గ్యాస్, అలానే ఇట్ ఆల్సో ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ O3 ఓజోన్ అనమాట, OZONE, ఇలా ఓజోన్గా అలానే O2 గ్యాస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది అనమాట. సో వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ మనం చూసినట్లయితే, సో మనకి ఇక్కడ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్, అలానే ఒక కోఆర్డినేట్ కోవలెంట్ బాండ్ విత్ వన్ మోర్ ఆక్సిజన్. సో ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో ఈ ఆక్సిజన్కి సంబంధించి 1 2 3 4 5 6, సో ఇక్కడ కూడా 1 2 3 4, ఓకే, అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ 5 6 అండ్ ద రిమైనింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్. సో దిస్ ఆర్ ద ఎలక్ట్రాన్ డిస్ట్రిబ్యూషన్స్, ఆర్ యూ కెన్ జస్ట్ సే వీటి యొక్క లెవీస్ డాట్ స్ట్రక్చర్స్ అని మనం చెప్పచ్చు అనమాట. సో సిమిలర్గా ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6, సో వాటి యొక్క ఆక్టెట్ సాటిస్ఫైడ్ ఇలా ఉంటాయి వాటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్. ఓకే, ఈ స్ట్రక్చర్ని మనం ఇంకో రకంగా కూడా రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? ఆక్సిజన్ ఇలా తీసుకున్నట్లయితే, ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ తీసుకున్నట్లయితే దీన్ని సింగిల్ బాండ్ ఆక్సిజన్తో రిప్రజెంట్ చేసి మూమెంట్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈ ఆక్సిజన్ వైపు ఉంది కాబట్టి ఇక్కడేమో -1, ఇక్కడేమో +1. ఈ రెండు కూడా కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్. ఇది ఓజోనే, ఇది కూడా ఓజోనే. బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ద కరెక్ట్ రిప్రజెంటేషన్స్. సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ హియర్?
ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? సో ఒకటేమో ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే ఈ పర్టికులర్ ఆక్సిజన్లో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఉండదు కాబట్టి డెల్టా ఈఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఈ కారణంగా మనకి ఇక్కడ ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ దిస్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. అలానే ఈ ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా 0 ఉంటుంది హియర్. మరి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే సార్ ఇక్కడ కూడా వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ 0 కదా, వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ 0 కదా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ఇట్ ఈస్ 0. సో ఆ కారణంగా మనకి ఏంటంటే ఈ బాండ్స్ వల్ల మనకు వచ్చే ఛార్జ్ ఇక్కడ 0 వస్తే ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది, ఇక్కడ 0 వస్తే ఇక్కడ కూడా 0 వస్తుంది. సో ఈ బాండ్ అయిపోయింది. మళ్ళీ ఈ బాండ్ కూడా చూడాలి కదా. సో ఈ బాండ్ కారణంగా ఇక్కడ ఒక 0 వస్తే దీని మీద కూడా ఒక 0 వస్తుంది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ క్లియర్ దాట్ ఒక ఆక్సిజన్ మీద చూసినట్లయితే oxidation state of this oxygen is equal to +1 and here the oxidation state of this oxygen is equal to -1 and ఇక్కడ చూసినట్లయితే oxidation state of this oxygen is equal to 0. It is as simple as that. And ఇదే కాకుండా మనకు సల్ఫర్ ఏంటంటే it exists as two most important allotropes. ఒకటేంటంటే rhombic sulfur అండ్ అలానే మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్. మోనోక్లినిక్ సల్ఫర్ ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇలా రకరకాల ఫార్మ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. సో ఓవరాల్గా చెప్పాలి అని అంటే అన్నీ కూడా అలోట్రోపిక్ ఫార్మ్స్ లైక్ ఆక్సిజన్, సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం. సో ఇవన్నీ కూడా ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అలోట్రోప్స్. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావ్ అలోట్రోప్స్ అంటే అవి ఏదో ఒక ఫామ్లో ప్రతి ఒక్క ఎలిమెంట్ కూడా డిఫరెంట్ ఫామ్స్లో ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. ఐఎమ్ సారీ, ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్ టిల్ హియర్? ఇస్ దర్ ఎనీథింగ్ యూ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ టిల్ హియర్? ఎనీ మోర్ క్వశ్చన్స్? ప్రవీణ్, సుహర్షిత, పండు. Okay, so this is in terms of its allotropes. So now let's look at the next part, that is its melting and boiling points. So అవి సాలిడ్స్గా ఇప్పుడు మనం ఆక్సిజన్ అనేది గ్యాస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పాం కదా, అలానే సల్ఫర్ అనేది సాలిడ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుందని చెప్పాం, అలానే సెలీనియం కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ సాలిడ్ అని చెప్పాం, అలానే టెల్యూరియం కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఎ సాలిడ్ అని చెప్పాం, సిమిలర్లీ ప్లూటోనియం కూడా ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఏ సాలిడ్ అని చెప్పాం కదా. సో ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే ఈ మెల్టింగ్ పాయింట్స్ గురించి మాట్లాడే ముందు లెట్స్ టాక్ వై దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ గ్యాస్, వై దిస్ ఇస్ ఎగ్జిస్టింగ్ యాజ్ ఎ సాలిడ్. సో మనకు అర్థమైన విషయం ఏంటంటే ఈ ఆక్సిజన్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ O2 గ్యాస్. మరి సల్ఫర్ విషయానికి వస్తే ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ S8 సాలిడ్ అనమాట. సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే ఇక్కడ మనకు నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడేమో 2 ఆటమ్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో యూ హ్యావ్ ఆక్సిజన్, డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. ఇది ఒక డైఅటమిక్ గ్యాస్, ఇట్ ఈస్ డైఅటమిక్. కానీ ఇక్కడ S8 చూసినట్లయితే యూ హ్యావ్ దిస్ వెరీ బిగ్ క్రౌన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్, సో విచ్ ఈస్ యాక్చువల్లీ పాలిఅటామిక్. సో ఇలా పాలిఅటామిక్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్, ఐఎమ్ సారీ, ఇక్కడ ఒక సల్ఫర్, 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 సల్ఫర్ అండ్ సల్ఫర్. సో ఇది ఒక క్రౌన్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రక్చర్ విచ్ ఇస్ పాలిఅటామిక్. సో ఇలా మోర్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్, మోర్ దెన్ నంబర్ ఆఫ్ బాండ్స్. సో ఆబ్వియస్గా ద మోర్ విల్ బి ద వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ హియర్, మోర్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. ఎందుకు మోర్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్? దీనికి గల కారణం ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు కంపేర్ టు ఆక్సిజన్ ఇక్కడ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయింది, అలానే మాస్ కూడా ఇంక్రీజ్ అయింది. సో వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ అంటే ఒక్కొక్క మాలిక్యూల్ని హోల్డ్ అయ్యే ఫోర్సెస్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్, అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ అని పిలుస్తాం. సో ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ S8కి అట్రాక్టివ్ ఫోర్స్, ఒకే S8కి ఇంకో S8కి మధ్య అట్రాక్టివ్ ఫోర్సెస్ ఆర్ వాన్ డెర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఆర్ వెరీ హై కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. సో ఈ కారణంగా ఇది ఇలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, S8గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ సాలిడ్ and here it is existing in the form of a gas. Understood? So it is very much clear that the reason. So now can you tell me top to bottom what happens to the melting in general? In general, can I say the melting point and the boiling point increases?
Yes, absolutely it increases. So the proof itself is here. It is very much clear that so వీటి మధ్య more the number of atoms, more the mass, obviously మనకు van der Waals forces increase అవుతాయి. van der Waals forces increase అయితే melting and boiling point రెండు కూడా ఖచ్చితంగా increase అయ్యి తీరుతాయి. Understood? Any more questions still here? So this is about the melting and boiling point across this oxygen family. Okay, so now let's look at the next property, that is about the density. So density vishayaniki vaste, in terms of density you have oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. So obviously density is increasing. In chustene cheppeyochu, density is increasing or moving from top to bottom. It's very, very clear. Okay, so ఇది ఒక radioactive element. I am not considering this. So here the density is increasing or moving from top to bottom. Okay, sir, yesterday class జరగలేదు sir. Okay, Praveen, yesterday the classes ఒక్కసారి మీ షెడ్యూల్ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి మీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసి, దట్ మీన్స్ వేదాంతులోకి వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి మీరు మీ డాష్ బోర్డ్లో సెషన్స్ కానీ చూసినట్లయితే మండే నుంచి ఫ్రెష్గా బ్యాచ్ అయితే బిగిన్ అవుతుంది. ఫ్రమ్ అటామిక్ స్ట్రక్చర్, కెమికల్ బాండింగ్, ఇవన్నీ ఫ్రెష్గా మండే నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం. సో మండే నుంచి క్లియర్గా ప్రతిరోజు ప్రతి సెషన్ అయితే వస్తుంది. డోంట్ వరీ ప్రవీణ్, యూ విల్ గెట్ ఇట్ ఫ్రమ్ మండే. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ భావన, ద డెన్సిటీ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్, రైట్? సో నౌ లెట్స్ లుక్ అట్ ద అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఆక్సిజన్ ఎటువంటి అనామలస్ ప్రాపర్టీస్ చూపిస్తుంది? సో అనామలీస్ అంటే సంథింగ్ విచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద అదర్. సో ఈ ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే దీనికి ఉన్న సైజ్ ఇస్ వెరీ స్మాల్. సైజ్ వచ్చి చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. సో ఈ కారణంగా మనకు ఆ ఆక్సిజన్ యొక్క ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. ఎలక్ట్రో నెగటివిటీ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ హై. చాలా చిన్న సైజ్ అంటే ఆబ్వియస్లీ ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ ఏముంటుంది, చాలా హైగా ఉంటుందా. అండ్ సిమిలర్గా ఆక్సిజన్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఆక్సిజన్లో మనకు 8 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. దీనికి ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ 1s2, 2s2, 2p4. అంటే ఇక్కడ వ్యాలెన్సీ షెల్ ఏదైతే ఉందో ఈ వ్యాలెన్సీ షెల్లో మనకు ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా? 1, 2. సో ఇక్కడ 1, 2, 3, 4, 5 and 6. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయా? కరెక్ట్. జస్ట్ ఎ మొమెంట్ గైస్. కరెక్ట్. సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కదా. 1 minute. ఓకే, సో ఈ ఎలక్ట్రాన్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి. సో దిస్ హ్యాస్ అన్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ 1s2, 2s2, 2p4. సో దిస్ ఇస్ అన్ 8 ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్. సో ఒకటేంటంటే ఈ ఆక్సిజన్లో ఉండే ఒక స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఆక్సిజన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఇన్ గ్రూప్. ఓకే, ఈ గ్రూప్లో చెప్తున్నా, ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఇన్ గ్రూప్, ఓకే, దట్ క్యాన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ ఎలిమెంట్ ఇన్ గ్రూప్ దట్ క్యాన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. ఒప్పుకుంటారా? ఇట్ క్యాన్ ఫార్మ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ఇది హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ చేస్తుందంటే దీని అర్థం ఏంటంటే అసలు హైడ్రోజన్ బాండింగ్కి 2 కండిషన్స్ ఉంటాయి. ఎప్పుడైనా ఏదైనా హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఫామ్ అవుతుంది అని మనం చెప్పాలి అని అంటే 2 కండిషన్స్ ఏంటంటే, ఒకటేంటంటే దాంట్లో హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉండాలి. హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ ఉండాలి. సో హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ అంటే ఇక్కడ మనకున్న ఆటమ్స్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ ఫ్లోరిన్, ఆక్సిజన్ అండ్ నైట్రోజన్. సో ఇవి మన హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇంకొక కండిషన్ ఏంటంటే ఆ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ మస్ట్ హ్యావ్ హైడ్రోజన్ అటాచ్డ్ టు ఇట్. రెండో కండిషన్ ఏంటంటే హైడ్రోజన్ మస్ట్ బి అటాచ్డ్ టు హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. సో దిస్ ఇస్ ద సెకండ్ కండిషన్. సో ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అయినట్లయితే అప్పుడు మనం చెప్పచ్చు ఎస్ దిస్ హ్యాస్ హై ఎలక్ట్రోనెగటివ్ అని మనం డైరెక్ట్గా చెప్పచ్చు. ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? అర్థమైందా? సో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్.
అంటే మనం ఎగ్జాంపుల్ వాటర్లో చూసినట్లయితే వాటర్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ అండ్ హైడ్రోజన్. సో ఇక్కడ మనకు వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ అ మొమెంట్ గైస్. సో వీటి మధ్య ఎలక్ట్రోనెగటివిటీ డిఫరెన్స్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి సో మనం అక్కడ ఏం చూస్తామంటే దీంట్లో దిస్ విల్ హ్యావ్ పార్షియల్ నెగటివ్, సారీ, సో దీంట్లో పార్షియల్ నెగటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్, ఇక్కడ పార్షియల్ పాజిటివ్. అలానే ఇంకొక వాటర్ మాలిక్యూల్ తీసుకున్నప్పుడు దాంట్లో కూడా హైడ్రోజన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇలా హైడ్రోజన్స్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్. సో దీంట్లో కూడా మనకు పార్షియల్ నెగటివ్, పార్షియల్ పాజిటివ్ చార్జెస్ ఉంటాయి. సో దీంట్లో కూడా దిస్ బికమ్స్ పార్షియల్ పాజిటివ్, పార్షియల్ నెగటివ్, ఇక్కడ కూడా పార్షియల్ పాజిటివ్. సో ఇప్పుడు ఈ నెగటివ్ దిస్ దెర్ ఈస్ ఏ ఫోర్స్ ఆఫ్ అట్రాక్షన్ బిట్వీన్ దిస్. సో దీన్నే మనం హైడ్రోజన్ బాండింగ్ అని పిలుస్తాం. హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఇలా ఉంటుంది అనమాట. అండర్స్టూడ్? సో దిస్ ఇస్ సీన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో ఇదే కాకుండా మనకు మిగతా ఎలిమెంట్స్ చూసినట్లయితే ఆక్సిజన్కి మిగతా ఎలిమెంట్స్కి గల తేడాలు ఏంటంటే ఆక్సిజన్ మ్యాక్సిమం, సో ఇక్కడ ఈ ఎలక్ట్రాన్, కెన్ యూ ఎగ్జైట్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్? బోత్ దిస్ ఎలక్ట్రాన్స్ కెనాట్ బి ఎగ్జైటెడ్. సో ఇవి they cannot be excited, so that the maximum possibility ఏంటంటే it could form 2 coordinate covalent bonds and 2 normal bonds. అంటే ఓవరాల్గా it could form maximum of 4 bonds మాత్రమే. సో that means can I say దీంట్లో నుంచి covalency of oxygen, maximum covalency of oxygen is 4 అని చెప్పచ్చా? Yes, maximum covalency of oxygen is 4. కానీ ఆక్సిజన్ ఎప్పుడూ కూడా it exists only with 2 bonds. కానీ in general it exists with 2 bonds. In general it only forms 2 bonds అన్నమాట. Is this clear? Understood? Any questions still here? మరి మిగతా ఎలిమెంట్స్కి చూసినట్లయితే దే విల్ హ్యావ్ కోవలెన్సీ గ్రేటర్ దాన్ 6 or గ్రేటర్ దాన్ 4. సో మిగతా ఎలిమెంట్స్కి, సో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్, దట్ మీన్స్ ఇఫ్ యూ ఆర్ టేకింగ్ దిస్ సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం, సో దే హ్యావ్ కోవలెన్సీ, okay, which is greater than, I'll remove polonium because it existing as a metal, which is greater than that of the 4. They can exist with a covalency greater than 4 as well. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Okay, so these are the anomalous properties of oxygen, right? So now let's move on to understanding about the next concept, that is oxidation state. So ఈ oxidation state గురించి మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ఫస్ట్ థింగ్ మనకు మామూలుగా వీటి యొక్క జనరల్ ఎలక్ట్రానిక్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటి? NS2 NP4, కరెక్ట్? సో ఆక్సిజన్ విషయానికి వస్తే, ఒకవేళ నేను ఇక్కడ ఆక్సిజన్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే దీంట్లో నో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్, నో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. ఓకే, బట్ ద రిమైనింగ్ లైక్ సల్ఫర్, సెలీనియం, టెలూరియం అండ్ పొలోనియం, దే హ్యావ్ ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్, కరెక్ట్? ఎస్, వీటిలో ఎంటీ డి ఆర్బిటాల్స్ అయితే ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు లెట్స్ టాక్ అబౌట్, అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆక్సిజన్, లెట్స్ టాక్ అబౌట్ ద రిమైనింగ్. సో మనం ఒక పెయిర్, సో హియర్ ఇస్ 1 2 3 అండ్ దిస్ ఇస్ ద 4th. సో ఇలా మనకు పెయిర్ అయి ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ హౌ దే ఆర్ ప్రజెంట్, కరెక్ట్? సో ఇదేమో NS2 NP4 electronic configuration. So if this is having an NS2 NP4 electronic configuration, so ఇక్కడ మనం it is very very clear that, okay, దీని కారణంగా, okay, ఈ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ యూజ్ చేసుకొని it could exist in the form of +2 or -2 oxidation state. Yes, absolutely, it could exist as, if it gains 2 electrons it is -2, if it is loses this 2 electrons it is +2 oxidation state. Okay, so ఒకవేళ if it is getting excited, అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? సారీ, if it is getting excited to some d orbital, సో అప్పుడు ఇక్కడ 2 electrons, సో
So here is one more, this 3 electrons, 1, 2, 3, and here you have the 5, 1, 2, 3, 4, 5. So this is becoming our 5th electron, correct? So this becomes our 5th electron, correct? So ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం గమనించినట్లయితే this could show an oxidation state of +4. So because of this 4 electrons, okay, it could show an oxidation state of +4. And alane, if this is also getting excited, so let's say here this is also getting excited to the next level. So appude emothundi manaki ikkada you have 1 and here you have 1, 2, 3, 1, 2, 3 and ikkada emo manaki total ga 1, 2, 3, 4, 5. So ikkada 1, ikkada 1. So oka rakanga this could show an oxidation state of +6. So it has, what is its general oxidation states? It is very, very clear that it could show oxidation state of -2, +2. So ఒకటి ఏంటంటే it could show -2 oxidation state, అలానే +2 oxidation state, అలానే +4 oxidation state, అలానే +6 oxidation state, correct? All these 4 oxidation states are possible, right? So if all these 4 oxidation states are possible, which are its general oxidation states, so let's talk about the stability part. So ఈ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ -2కి సంబంధించి వాట్ హ్యాపన్స్ టు ఇట్స్ స్టెబిలిటీ? స్టెబిలిటీ గురించి ఏమైనా చెప్పగలరా? స్టెబిలిటీ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఒకటేంటంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్ టెండెన్సీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. అంటే ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ అనేది తగ్గిపోతుందనే కదా దాని అర్థం. ఇఫ్ ద ఎలక్ట్రాన్ గెయినింగ్ టెండెన్సీ ఈస్ డిక్రీజింగ్, దెన్ ఆబ్వియస్లీ ఇట్స్ టెండెన్సీ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ -2 ఈజ్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజింగ్ అని చెప్పొచ్చా? సో ఇఫ్ ఇట్స్ టెండెన్సీ టు exist as -2 is decreasing, that means the stability of -2 oxidation state is decreasing. Understood? It is decreasing, right? మరి ఈ కేసులో ఇది చెప్పండి, what can you comment about the +6 oxidation state? సో +6 oxidation state యొక్క స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడినట్లయితే, సో ఇక్కడ మనకు +6లో ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలంటే ఇవి రెండు కూడా బాండింగ్లో ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి, అంతే కదా? సో ఆబ్వియస్లీ NS2 NP4 all this must participate in bonding. సో అప్పుడు మాత్రమే మనకి +6 అనేది వస్తుంది. సో బేసికల్గా ఇక్కడ మనం స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడాలి అని అంటే, ఓకే, సో టు టాక్ అబౌట్ ఇట్స్ స్టెబిలిటీ, వాట్ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ ఇట్స్ స్టెబిలిటీ? ఒకటేంటంటే మనం ప్రీవియస్గా మనం చూసిన విషయం ఏంటంటే, వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ సీన్ దట్ ద ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్ ఈస్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్, కరెక్ట్? as we have seen, the inert pair effect is increasing. అంటే ఈ NS2 electrons ఏవైతే ఉంటాయో their tendency to participate in bonding is decreasing. So here its tendency to participate in bonding is decreasing. అంటే ఇది బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ కాకుండా న్యూక్లియస్ వచ్చి ఆ NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ని గట్టిగా హోల్డ్ చేసి పట్టేసుకుంటుందా? సో ఇలా పట్టేసుకుంటుంది అని అంటే ఆబ్వియస్గా what happens to my +6 oxidation state? What can you tell me about my +6 oxidation state? So can I say the stability of +6 also is decreasing on moving from top to bottom? Yes, absolutely, the stability of +6 is also decreasing from top to bottom. మరి వీటి యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ చూసినట్లయితే వీటి యొక్క స్టెబిలిటీస్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్. Stability is increasing on moving from top to bottom for the +2 and the +4 oxidation states. Is this clear? Any doubt still here? Any more questions? Please tell me in the chat, then I will go with the next concept. Ardhamainda? Any more questions? Is there anything that you do not understand? You can tell me, then we will move on to the next concept. Is this clear? Okay, so shall I move on to the next concept? Is this clear? Okay, now tell me about this oxygen.
సో ఒక రకంగా చెప్పినట్లయితే ఆక్సిజన్ వచ్చి చూసినట్లయితే ఈ ఆక్సిజన్ విల్ షో -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అలానే ఇట్ విల్ షో -1 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, అలానే -1/2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో దేంట్లో చూపిస్తుంది ఇది? -2 is shown in its oxides. For example, you can take here K2O, that is potassium oxide, అలానే Na2O, that is sodium oxide, అలానే MgO, that is magnesium oxide. మరి -1 ఎక్కడ చూస్తుంది? పెరాక్సైడ్లో చూపిస్తుంది. లైక్ H2O2 కావచ్చు, అలానే K2O2 కూడా కావచ్చు. సో పెరాక్సైడ్స్లో అది it will show -1 oxidation state. Yes, Pandu, absolutely. Okay. మరి సిమిలర్గా -1/2 ఎక్కడ చూపిస్తుంది? ఇట్ విల్ షో ఇన్ ద సూపర్ ఆక్సైడ్స్ లైక్ KO2 కావచ్చు, లేదంటే RbO2 కావచ్చు, దట్ ఈస్ రుబిడియం సూపర్ ఆక్సైడ్. సో వీటిల్లో ఇట్ విల్ షో విచ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్? -1/2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అండ్ అలానే ఇదే ఆక్సిజన్ ఇట్ విల్ షో +1 it will show +1 as well as +2 oxidation state. సో +1 ఎక్కడ చూపిస్తుంది అనేది మనం ఆక్సిజన్ గురించి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనం తెలుసుకున్నాం. సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ ఇట్ విల్ షో ఇట్ ఇన్ O2F2. ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ ఇంకా దీనికంటే హై ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ ఆటమ్తో బాండ్ అయినప్పుడు అది పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చూపిస్తుంది. ఇక్కడ +2 ఎప్పుడు చూస్తుంది? కెన్ ఐ సే ఇట్ విల్ షో ఇన్ OF2. సో OF2లో అయితే దానికంటే ఇంకా +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ని చూపిస్తుంది. సో ఇలా రకరకాల ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ని ఇవి చూపిస్తాయి. ఓకే. అండ్ ఇంకొకటి కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ మనకు టెలూరియం ఉంటుంది కదా. సో టెలూరియం అనేది హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అండ్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. సో ఈ టెలూరియంకి ఏంటంటే ఇట్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు డిక్రీజ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. ఏంటది? ఇట్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు decrease its oxidation state from +4 to that of the +2. సో ఇక్కడ కూడా మనకి ఏంటంటే ఇదే గ్రూప్లో ఇట్ హ్యాస్ ద టెండెన్సీ టు డిక్రీజ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. అంటే ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో టెలీరియం ఇన్ +4 will act as a good oxidizing agent. So this acts as what? Good oxidizing agent. Good oxidizing agent. So this has the tendency to undergo reduction. Okay, +4 కంటే కూడా ఇది +2కి రావాలనే ప్రయత్నిస్తుంది. Understood? Is this clear? Any doubts still here? Okay. So this is about the oxidation states. So now let's talk about the next with the hydrogen. So this is really important. ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నార్మల్గా మనకి ఎలిమెంట్స్ కనుక హైడ్రోజన్తో ఇంటరాక్ట్ అయితే దే ఫార్మ్ హైడ్రైడ్స్. ఎటువంటి హైడ్రైడ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే దే ఫార్మ్ H2E కైండ్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్. H2E కైండ్ ఆఫ్ హైడ్రైడ్స్ని అయితే ఇవి ఫార్మ్ చేస్తాయి. సో దిస్ ఈస్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, లెట్స్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్. సో వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉండొచ్చు అని మనం ప్రయత్నించినప్పుడు, డ్రా చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పుడు, ఇఫ్ ఈ ఈజ్ ద సెంట్రల్ ఆటమ్, సో దీంట్లో మనకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒక హైడ్రోజన్తో ఒక బాండ్ అండ్ ఇంకొక హైడ్రోజన్తో ఇంకొక బాండ్ అండ్ దాంతో పాటుగా ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ ఒక ఎలక్ట్రాన్, 1 ఎలక్ట్రాన్, ఇక్కడ 2 లోన్ పేర్స్ ఇలా ఉంటాయి. సో ఇది ఒక లోన్ పేర్, అలానే ఇక్కడ కూడా ఇంకొక లోన్ పేర్. ఇలా 2 లోన్ పేర్స్ ఉంటాయి అండ్ హియర్ యూ హ్యావ్ దిస్ హైడ్రోజన్ అండ్ ద హైడ్రోజన్. సో ఇది దీని యొక్క జనరల్ స్ట్రక్చర్. అంటే ఒక రకంగా దీన్ని మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ అన్ యాంగులర్ స్ట్రక్చర్. సో ఒక రకంగా కెన్ ఐ సే దిస్ ఇస్ యాంగులర్ స్ట్రక్చర్ ఆర్ వి షేప్ లేదంటే బెంట్ అని చెప్పచ్చా. సో ఆల్ ఆఫ్ దిస్ కరెస్పాండ్స్ టు ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద హైడ్రేట్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఈ హైడ్రైడ్స్ చూసినట్లయితే యూ స్టార్టింగ్ విత్ వాటర్. వాటర్ ఈజ్ ఆల్సో ద హైడ్రైడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అలానే H2S, అలానే H2SC, H2T and okay, let's take this 4 hydrides because polonium is radioactive. Just a moment, I can't see your chat guys.
ఫైన్, అబ్సల్యూట్లీ నైస్. సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్, మనం ఆల్రెడీ ఒక విషయం గురించి ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. సో ఈ హైడ్రైట్స్లో వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్స్? వీటి యొక్క బాయిలింగ్ పాయింట్స్ ఏమవుతుంటాయి అనుకుంటున్నారు చెప్పండి? బాయిలింగ్ పాయింట్స్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా, లేదంటే డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ దేర్ బాయిలింగ్ పాయింట్? సో దీని గురించి అయితే మనం ఆల్రెడీ నేర్చుకున్నాం కూడా. ఓకే, ప్రీవియస్గా మనం when we were discussing about the nitrogen family also we have discussed this. So boiling point top to bottom increase అవుతుందా లేదంటే డిక్రీజ్ అవుతుందా అనేది క్వశ్చన్. వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ? సో ఇన్ జనరల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుందని మనం చెప్పేస్తాం, కరెక్ట్? సో జనరల్గా ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అని మనం చెప్పచ్చు, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ అని మనం చెప్పచ్చు. బట్ దెర్ ఈజ్ అన్ ఎక్సెప్షన్. ఇక్కడ ఒక ఎక్సెప్షన్ అనేది ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద ఎక్సెప్షన్ హియర్? ఎందుకు ఈ ఎక్సెప్షన్ వస్తుంది అంటే, ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాటర్. ఈ వాటర్లో ఏంటంటే మనకు హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? హైడ్రోజన్ బాండింగ్ ఉంటుంది. మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందే చదువుకున్నాం. సో ఈ హైడ్రోజన్ బాండింగ్ కారణంగా ఏం జరుగుతుందంటే, బాయిలింగ్ పాయింట్ బేసికల్గా దేని మీద డిపెండ్ అవుతుందంటే, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. సో నార్మల్గా మనకు బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. అండ్ ఈ ఫోర్సెస్ వచ్చి సైజ్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి, దాంతో పాటుగా మాస్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎందుకంటే ఈ వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్ ఇంక్రీజెస్ విత్ సైజ్ అండ్ మాస్. మోర్ ద సైజ్ మోర్ ఇస్ ద మాస్, మోర్ ఇస్ ద వాన్ డర్ వాల్స్ ఫోర్సెస్. సో బాయిలింగ్ పాయింట్ నార్మల్గా ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. కానీ ఇక్కడ ఒక వాటర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఇట్ బికమ్స్ ఈవెన్ మోర్ బికాస్ ఆఫ్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం? సో దిస్ ఇస్ ఎక్స్పెక్టెడ్. బట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఆర్డర్? యాక్చువల్ ఆర్డర్ మనం కానీ చూసినట్లయితే H2S is less than, H2SE is less than, H2TE is less than H2O in terms of its boiling point. This is the exception. Understood? Is this clear? Okay. And then now we'll try to understand about its acidity. సో ఈ అసిడిటీ గురించి మాట్లాడే ముందు ఒక విషయం చెప్పండి. సో ఐ నో దాట్ ఒకటి ఏంటంటే, నా సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఇంత సైజ్ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఇంకా కొంచెం పెద్దది, ఇక్కడ ఇంకా పెద్దది, ఇక్కడ ఇంకా పెద్దది. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో సెంట్రల్ ఆటమ్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా అంటే, వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ద హైడ్రోజన్ సెంట్రల్ ఆటమ్? ఒకవేళ ఇఫ్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ E is the central atom and this is hydrogen, what can you tell me about their bond length? బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుందా డిక్రీజ్ అవుతుందా? ఏం చెప్పచ్చు? వీటి యొక్క బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా, డిక్రీజ్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారా? ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సైజ్ ఆఫ్ ద ఆటమ్ డిక్రీజ్ అయితే, ఏదైతే p ఆర్బిటాల్ ఇక్కడ sp3 హైబ్రిడైజేషన్ అండర్గో అవుతుందో, సో బికాస్ హియర్ యూ హ్యావ్ హౌ మెనీ సిగ్మా? 2 sigma with 2 lone pairs, అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 4 వస్తుంది. దీనికి sp3 హైబ్రిడైజేషన్ వస్తుంది. సో ఏదైతే ఇక్కడ p ఆర్బిటాల్స్ హైబ్రిడైజేషన్ అండర్గా అవుతున్నాయో, సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్స్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో ఇక్కడ మనకు సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఇస్ ఇంక్రీజింగ్. సో సైజ్ ఆఫ్ ద ఆర్బిటాల్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అంటే, సో ఆబ్వియస్గా సెలీనియం కేసులో హైబ్రిడైజ్డ్ sp3 ఆర్బిటాల్ ఇస్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్. సల్ఫర్లో ఉండే హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ sp3 హైబ్రిడ్ ఆర్బిటాల్ ఇస్ బిగ్గర్ ఇన్ సైజ్ కంపేర్డ్ టు దట్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. So the size of the sp3 orbitals is increasing. So if the size of the sp3 orbitals is increasing, obviously మనకు bond length కూడా increase అవ్వాలా? Yes, bond length కూడా absolutely it increases. Understood? Is this clear? So మనకు ఇంకోటి ఏంటంటే, bond length increase అయింది అనుకోండి, what can you tell about the bond strength? సో ఇక్కడ ఏంటంటే వీటి యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, కానీ హైడ్రోజన్ ఏమో చిన్న సైజ్గానే ఉంటుంది అనమాట. సో బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ స్మాల్ సైజ్, హైడ్రోజన్ ఏమో సేమ్, ఇక్కడ ఈ సైజ్ అనేది పెరుగుతుంది కాబట్టి ఓవర్లాపింగ్ బికమ్స్ వీక్. ఓవర్లాప్ బిట్వీన్ ఈకి హెచ్కి మధ్య ఓవర్లాప్ బికమ్స్ వీక్. సో ఇట్ డిక్రీజెస్. సో ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే, ద బాండ్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే ఈకి హైడ్రోజన్కి మధ్య ఉన్న బాండ్ స్ట్రెంగ్త్
ఏం జరుగుతుంది ఇక్కడ? ఇట్ ఈస్ డిక్రీజింగ్. సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద వీక్ ఓవర్లాప్. దీన్ని ఇంకో రకంగా కూడా చెప్పచ్చు. సో మనకు ఈ బాండ్ స్ట్రెంత్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఆఫ్ ద బాండ్ లెంత్ కూడా. సో బాండ్ లెంత్ ఇంక్రీజ్ అయింది అనుకోండి, బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గిపోతుంది. సో ఈ రకంగా కూడా యూ క్యాన్ టెల్ అబౌట్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్. ఇస్ దిస్ క్లియర్? అండర్స్టూడ్? ఎనీ క్వశ్చన్ స్టిల్ హియర్? సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ ద బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ? సో ఆబ్వియస్గా బాండ్ ఎనర్జీ, బాండ్ స్ట్రెంత్ అంటే ఇక్కడ మనకు బాండ్ ఎనర్జీ కావచ్చు, లేదంటే బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ. బాండ్ డిసాసియేషన్ ఎనర్జీ ఇవన్నీ కూడా ఖచ్చితంగా ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయ్యి తీరాల్సిందే. దే విల్ ఆల్సో స్టార్ట్ టు decrease in terms of the bond dissociation energy. Is this clear? Any doubts still here? Is there anything that you do not understand till here? Okay, so next, what can you tell me about the bond angle? వీటి మధ్య bond angle చెప్పండి. ఇంక్రీజ్ అవుతుందా, డిక్రీజ్ అవుతుందా? So what do you think is happening to the bond angle? It is decreasing or increasing? Guess what could happen here? So can I say that bond angle is increasing or decreasing? Increasing or decreasing? Someone answer this? Mere answer cheste next I'll move on to the next part. Let's see if you can answer this. So what can you tell about the bond angle between this? So ikkada nenu deeniki madhya bond angle, that is EH. ఈ యాంగిల్ గురించి మాట్లాడుతున్నా. వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద బాండ్ యాంగిల్? సో కెన్ ఐ సే దట్ బాండ్ యాంగిల్ విల్ డిక్రీజ్ ఆర్ ఇంక్రీజ్? సో కమ్ ఆన్. సో పండు సేస్ ఇట్ ఇంక్రీజెస్. పండు, ఇట్ ఇంక్రీజెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్? ఎస్, ఛాలెంజింగ్ గేమింగ్, అబ్సల్యూట్లీ పండు, ఇట్ డిక్రీజెస్. సో బాండ్ యాంగిల్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ? ఇట్ విల్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజ్. సో ఎందుకు డిక్రీజ్ అవుతుంది? ఈ సెంట్రల్ ఆటమ్ విషయానికి వస్తే, సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ రెండు బాండ్స్, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ ఉంది. ఒకవేళ ఈ అనేది ఆక్సిజన్ అనుకోండి. సో ఇక్కడ మనకు ఆల్రెడీ ఒక లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. ఒకవేళ ఈ అనేది ఆక్సిజన్ అనుకోండి, సో ఇది ఇట్ విల్ బి మోర్ క్లోజ్ టు ఈ, బాండ్ పేర్ విల్ బి మోర్ క్లోజ్ టు ఈ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. అదే కనుక సల్ఫర్ అయితే ఇట్ విల్ బి లిటిల్ బిట్ ఫార్ అవే ఫ్రమ్ దిస్ కంపేర్డ్ టు ఆక్సిజన్ కంటే కూడా ఇంకా కొంచెం దూరంగా ఉంటాయి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సల్ఫర్. ఓకే, ఒకవేళ అదే కనుక టెలీరియం అనుకోండి. సో టెలీరియం అయితే ఇట్ విల్ బి ఈవెన్ మోర్ ఫార్ అవే, ఎందుకంటే ఎలక్ట్రానిక్ డిఫరెన్స్ ఇంకా తక్కువగా ఉంటుంది. సో ఇంకా ఫార్ అవే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ టెలూరియం. కరెక్ట్. సో ఈ కారణంగా మనకిక్కడ, సో వాట్ హ్యాపన్స్ హియర్? కెన్ ఐ సే బికాస్ ఆఫ్ దిస్, సో ఈ డిస్టెన్స్ అయితే పెరిగిపోతుంది. దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ క్లియర్. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ సో ఇట్ ఈస్ మూవింగ్ ఫార్ అవే ఫర్ లిటిల్ బిట్. సో ఇక్కడ మనకి ఇవి మూవ్ అయినాయి అనుకోండి, వీటి మధ్య రెపల్షన్స్ డిక్రీజ్ అవుతాయా? సో దీనికి ఉన్న రెపల్షన్స్, అలానే దీనికి ఉన్న రెపల్షన్స్, దీనికి ఉన్న రెపల్షన్స్. సో దిస్ బికమ్స్, ద రెపల్షన్స్ బికమ్ మినిమమ్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ హియర్. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి వచ్చేసరికి మనకు రెపల్షన్స్ అనేది తగ్గిపోతాయి కదా. ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ ద రెపల్షన్స్ విల్ actually decreases. ఓకే, సో ఇక్కడ మనకు ఈ ఆటమ్కి ఈ ఎలక్ట్రాన్కి మధ్య రిపల్షన్స్ డిక్రీజెస్. రిపల్షన్ డిక్రీజెస్. దేని మధ్య రిపల్షన్స్? బాండ్ పేర్కి మధ్య రిపల్షన్స్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఈ కారణంగా ఇక్కడ మనకి ఏంటి, ఆల్రెడీ ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది, ఇక్కడ కూడా ఒక లోన్ పేర్ ఉంటుంది. సో ఈ కారణంగా ఈ రిపల్షన్స్ అనేది తగ్గిపోతున్నాయి కాబట్టి బాండ్ యాంగిల్ ఖచ్చితంగా తగ్గిపోతుంది. హెన్స్ ద బాండ్ యాంగిల్ యాక్చువల్లీ డిక్రీజెస్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? నౌ టెల్ మీ సంథింగ్ హియర్. సో అదే వాటర్, అగైన్ సిమిలర్లీ H2S, H2SE అండ్ H2T. సో ఈ నాలుగుట్లో ఒక విషయం చెప్పండి. వాట్ కెన్ యూ టెల్ అబౌట్ ద థర్మల్ స్టెబిలిటీ? సో థర్మల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటో చెప్తాను వినండి. సో బేసికల్గా మనకి ఇక్కడ థర్మల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే, సో కెమికల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ రియాక్టివిటీ. ఒకటేంటంటే కెమికల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రియాక్టివిటీ. సో ఇట్ ఈస్ more reactive, less chemical stability is less.
సో దట్ మీన్స్ హియర్ ఇట్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు రియాక్టివిటీ. సో ఎక్కువ రియాక్టివిటీ ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క కెమికల్ స్టెబిలిటీ అనేది చాలా తక్కువగా ఉందనేది మనం చెప్పొచ్చు. సో థర్మల్ స్టెబిలిటీ అంటే ఏంటంటే మనం ఒక కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను H2E అనే కాంపౌండ్ తీసుకున్నప్పుడు సో ఇది డీకంపోజ్. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్, సో ఇక్కడ కనుక ఇఫ్ ఐ నీడ్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, if more is the energy that is required to decompose the H2E, the energy that is required to break this H2E, ante if it is decomposing, if more is the energy that is required to decompose, then more is its thermal stability. అంటే ఎక్కువ ఎనర్జీ అంటే మోర్ టెంపరేచర్. సో ఒక రకంగా యూ కెన్ టేక్ ఇట్ హియర్ యాజ్ ఎ టెంపరేచర్ ఇస్ ఆల్సో ద రెఫరెన్స్. సో మోర్ ఇస్ ద టెంపరేచర్ దట్ ఈస్ నీడెడ్ టు decompose this H2E, more is the thermal stability. So here this thermal stability ఏదైతే ఉందో it is directly proportional to the decomposition temperature. అంటే అలా అని ఇది మెల్టింగ్ పాయింట్ కాదు, బాయిలింగ్ పాయింట్ కాదు. సో దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసి దాని యొక్క కెమికల్ నేచర్ని మనం డిస్ట్రాయ్ చేస్తున్నాం. ఇంతవరకు H2Eగా ఉండేది దాన్ని మనం బ్రేక్ చేసేస్తున్నామంటే హైడ్రోజన్కి ఈకి మధ్య బాండ్స్ అనేవి కూడా బ్రేక్ అయిపోతున్నాయి. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే వీటి యొక్క బాండ్ స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది. సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటి, బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అయితే ఇట్ బికమ్స్ మోర్ ఈజీ టు బ్రేక్ ద బాండ్స్ బిట్వీన్ దస్ EH అండ్ EH బాండ్స్. అంటే ఈ బాండ్స్ విల్ స్టార్ట్ టు వీకన్. అంటే ఈ ఈకి హైడ్రోజన్కి మధ్య బాండ్స్ దిస్ బికమ్స్ వీకర్. సో దెన్ దట్ మీన్స్ లెస్సర్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వుడ్ బి నీడెడ్ టు బ్రేక్ దిస్ బాండ్స్. So that means, can I say lesser is the temperature, lesser is the thermal stability? So ఒక రకంగా ఇక్కడ నాకు thermal stability is decreasing అని చెప్పొచ్చా? Yes, thermal stability is decreasing. So what's happening here? The thermal stability of the hydrides is absolutely decreasing. Okay. And now tell me something here. What can you tell me about the reducing nature? రెడ్యూసింగ్ నేచర్ గురించి మాట్లాడదాం. సో రెడ్యూసింగ్ నేచర్ అంటే ఏంటి అంటే ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు యాక్ట్ యాజ్ అన్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. సో ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు యాక్ట్ యాజ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. ఓకే, మరి రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? సో ఒక ఎలిమెంట్ లెట్స్ సే ఐ హ్యావ్ X, దీన్ని నేను రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని పిలవాలి అని అంటే వాట్ ఈస్ ద కండిషన్? It must undergo oxidation. ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అయ్యి అండ్ ఇంకొక దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలి. ఇట్ మస్ట్ అండర్గో ఆక్సిడేషన్ అండ్ రెడ్యూస్ అదర్, అంతే కదా. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అవ్వాలి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ కూడా ఆక్సిజన్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేటస్ -2 హియర్. So here also it is -2. So here also it is -2. Here also it is -2. So prati chota kuda the oxidation state is -2. What can you tell me about the stability of the -2 oxidation state? Can I say here ikkada naaku telisina vishayam entante stability of -2 oxidation state is decreasing, correct? So ఇది decrease అవుతుంది అంటే obviously H2TE is very much unstable. So if this -2 oxidation state stability decrease అవుతుందంటే it has the tendency to undergo oxidation is increasing. అంటే ఈ కారణంగా I can say that tendency to undergo oxidation increases on moving from top to bottom. ఎందుకు ఇక్కడ -2 అన్స్టేబుల్ కాబట్టి -2 కంటే ఇది హయ్యర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలని ప్రయత్నిస్తుంది. So if this is the case, if the tendency to undergo oxidation is increasing, then it will undergo easy oxidation. If it is able to undergo easy oxidation, then it will act as a good reducing agent. So that means, ఇప్పుడు చెప్పండి, can I say that the reducing nature increasing అని చెప్పచ్చా? Absolutely, I can say that the reducing nature is increasing from top to bottom. Is this clear? Any more questions still here? Anything that you do not understand? Is this clear? Shall we move on to the next part? So it acts as a good reducing agent. Okay? Any more questions? Okay.
Any more questions? So this is in terms of reducing agent, this is for the hydrides. So here also we are talking about the hydrides. So hydrides lo manam em discuss chesam, we have discussed about the boiling point, bond length. Oh, most important thing marchipoyam ఏంటంటే acidic nature గురించి మర్చిపోయాం. సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద acidic nature? అసలు ఇదే చాలా ఇంపార్టెంట్ అయింది, అసలు ఇదే. సో వాట్ హ్యాపన్స్ టు ద acidic nature? సో చెప్పండి, acidic nature ఏమవుతుంది? సో కెన్ ఐ సే acidic nature ఇన్ ద గ్రూప్, ఒక గ్రూప్లో హైడ్రైడ్స్కి acidic nature దేని మీద డిపెండ్ అవుతుంది? ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ దిస్ EH బాండ్ స్ట్రెంత్. EH బాండ్ స్ట్రెంత్ మీద డిపెండ్ అవుతుందా? కరెక్ట్. సో ఈ బాండ్ స్ట్రెంత్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఆబ్వియస్లీ అసిడిక్ నేచర్ ఏమవుతుంది? ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ ఈ అసిడిక్ నేచర్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు దట్ ఆఫ్ ద బాండ్ స్ట్రెంత్. ఓకే, సో ఇఫ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్, ఆబ్వియస్లీ ఇక్కడ మనకు అసిడిక్ నేచర్ ఏమవుతుంది? It increases. So acidic nature will increase on moving from top to bottom. Is this clear? So reducing nature once again explain cheyandi. Sure, challenging gaming, I'll explain it here. So reducing nature gurinchi maatladutunnam. Asal reducing nature ante entante the ability of this hydride to reduce the other. Ante ability of this hydride to act as a reducing agent is known as reducing nature of that particular substance. సో ఎబిలిటీ ఆఫ్ ఎ సబ్స్టెన్స్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఎ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటున్నాం. అసలు రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఏంటి? ఇఫ్ ఒకవేళ ఎక్స్ అనే దాన్ని, ఒకవేళ ఇక్కడ ఈ ఎక్స్ అనేది ఒక హైడ్రైడ్ అనుకోండి, ఏదైనా అనుకోండి, దీన్ని నేను రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని నేను పిలవాలి అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఒకవేళ నన్ను నేను రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని నేను చెప్పుకున్నాను అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఐ ఆమ్ ద ఏజెంట్ విచ్ క్యాన్ రెడ్యూస్ ద అదర్ బై మై సెల్ఫ్ అండర్ గోయింగ్ ఆక్సిడేషన్. అంటే ఇంకొక దాన్ని నేను రెడ్యూస్ చేయాలి, ఇంకొక దాన్ని రెడ్యూస్ చేయాలంటే నేను నా వంతు ఖచ్చితంగా ఆక్సిడేషన్ నా లోపల జరగాలి. సో ఇక్కడ అది దాని గురించే మాట్లాడుతున్నాం. ఈ ఎక్స్ అనే దాన్ని రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని పిలవాలంటే ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు అండర్గో ఆక్సిడేషన్. ఇది ఆక్సిడేషన్ ఈజీగా అండర్గో అయినట్లయితే ఇట్ కెన్ రెడ్యూస్ ద అదర్ మోర్ ఈజీలీ. సో ఈ రెండు డైరెక్ట్లీ ప్రపోర్షనల్ అనమాట. సో రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అంటే ద ఏజెంట్ విచ్ undergoes oxidation by reducing other. సో ఇది ఈజీగా ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అయితే ఇంకొక దాన్ని ఈజీగా రెడ్యూస్ చేస్తుంది. ఈజీగా రెడ్యూస్ చేస్తుందంటే ఇట్ ఈస్ ఎ వెరీ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్ అని దాని అర్థం అనమాట. సో ఇక్కడ మనం ఏం చెక్ చేస్తున్నామంటే ఈ నాలుగుట్లో ఏది ఈజీగా ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అవ్వగలగదు అనే విషయాన్ని మనం చెక్ చేస్తున్నాం. సో ఇది చెక్ చేయడంలో మనం తెలుసుకున్న విషయం ఏంటంటే ప్రతి చోట సెంట్రల్ ఆటమ్ యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ -2, -1, -2, -2. సో అన్నిట్లో -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంది. మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆన్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ టాప్ టు బాటమ్ ద స్టెబిలిటీ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది అనే విషయం మనకు తెలుసు. సో -2 యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమవుతుంది? డిక్రీజ్ అవుతుంది. వీ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇట్ హియర్ ఆల్సో. సో హియర్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ రిటర్న్ హియర్. సో ఇక్కడ చూడండి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, ద స్టెబిలిటీ ఇస్ డిక్రీజింగ్. సో దీని యొక్క స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది అంటే ఇది ఎంత మాత్రం -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడట్లేదు. సో ఇది -2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో ఉండడానికి ఇష్టపడట్లేదు అంటే దట్ మీన్స్ ఇట్ ఒకటేంటంటే -2 ఇస్ ద లీస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇట్ క్యాన్ గో టు. సో ఇఫ్ -2 ఇస్ ద లీస్ట్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, సో ఖచ్చితంగా ఇట్ విల్ హ్యావ్ ద టెండెన్సీ టు ఇంక్రీజ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. So it has the tendency to increase its oxidation state. So if there is an increase in oxidation state, that is known as oxidation. అంటే ఏంటంటే ఆక్సిడేషన్కి మనకు రెండు డెఫినేషన్లు ఉన్నాయి. ఆక్సిడేషన్కి రెండు డెఫినేషన్. ఒకటి ఏంటంటే increase in oxidation state is known as oxidation, or you can say loss of electrons is also oxidation. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది -2లో ఉంది. సో -2 నుంచి ఇది పాజిటివ్ స్టేట్కి వస్తుంది అంటే పాజిటివ్ స్టేట్కి రావాలి అంటే అది ఖచ్చితంగా ఎలక్ట్రాన్స్ తనలో ఉన్న ఎలక్ట్రాన్స్ అది లూజ్ అవ్వాలి కదా. సో లూజ్ అయితేనే కదా దానికి పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. సో పాజిటివ్ ఆక్సిడేషన్ బై లూజింగ్ ది ఎలక్ట్రాన్. సో లాస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ ఆక్సిడేషన్. అంటే ఇక్కడ ఉన్న టెల్యూరియం H2 హైడ్రైడ్కి ఎలక్ట్రాన్స్ లూజ్ అయ్యే టెండెన్సీ ఎక్కువగా ఉంది. అలా ఆ ఎలక్ట్రాన్ లూజ్ అయితేనే కదా ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఒక రకంగా టెల్యూరియంకి ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అయ్యే టెండెన్సీ ఎక్కువ ఉంది కంపేర్డ్ టు ఆల్ దిస్ 4. సో మోర్ ఇస్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ టెండెన్సీ, దెన్ మోర్ ఇస్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు రెడ్యూస్ ద అదర్. So if it's more is the ability to reduce the other, then I can call this as a good reducing agent. Understood? Is this clear? So this is for the hydrides. So now let's talk about the oxygen. So oxygen vishayaniki vachesariki it forms two kinds of oxides.
సో మనకేంటంటే ఇట్ ఫార్మ్స్ టూ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఒకటేంటంటే EO2 అండ్ EO3 కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్. ఒకటేంటంటే డయాక్సైడ్స్ ఫామ్ చేస్తాయి, అలానే ట్రయాక్సైడ్స్ కూడా ఇవి ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకే, సో దే ఫార్మ్ డయాక్సైడ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ట్రయాక్సైడ్స్. సో ఈ రెండిట్లో వీటి యొక్క అసిడిక్ నేచర్ గురించి మాట్లాడినట్లయితే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇక్కడేమో +4 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది వీటికి, ఇక్కడేమో +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఉంటుంది. మనకు అసిడిక్ నేచర్ ఏంటి? This acidic nature in terms of oxidation state, it is directly proportional to the oxidation state. And it is very much clear that EO3 is more acidic compared to that of the EO2. Yes, so this is done. Okay, now let's talk about the remaining oxides. So ఒకటేంటంటే you have SO2, అలానే SeO2, TeO2, correct? మరి ఇక్కడ చూడండి సిమిలర్గా యూ హ్యావ్ SO3, హియర్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ TeO3 అండ్ SeO3 అండ్ TeO3. ఓకే, సో ఇవి చూసినట్లయితే ఇవేమో +4 ఆక్సైడ్స్, ఇవేమో +6 ఆక్సైడ్స్. సో వన్ థింగ్ ఈజ్ ఫర్ షూర్, వీటిలో మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ టాప్ టు బాటమ్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి, సో ఒకటేంటంటే ఇఫ్ యూఆర్ లుకింగ్ అట్ ద కోవలెంట్ నేచర్, కెన్ ఐ సే దట్ కోవలెంట్ నేచర్ ఆఫ్ +6 విల్ బీ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద +4? అంటే ఒక రకంగా ఇక్కడ మనకు కనిపించే EO3 ఆక్సైడ్స్, దీని కోవలెంట్ నేచర్ ఇస్ గ్రేటర్ దాన్ దట్ ఆఫ్ ద EO2, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ద కోవలెంట్ నేచర్. ఓకే, సో టాప్ టు బాటమ్ కెన్ ఐ సే ద అసిడిక్ నేచర్ డిక్రీజ్ అవుతుందని చెప్పచ్చా? ఈ కేసులో మెటల్స్ ఫార్మ్ బేసిక్ ఆక్సైడ్స్, మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి నాకు ఇక్కడ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ అసిడిక్ నేచర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, అసిడిక్ నేచర్ ఇస్ డిక్రీజింగ్, దట్ ఈస్ ఫర్ షూర్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే దిస్ టూ ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఎ గ్యాస్, whereas the remaining are existing in the form of solids. ఏంటివి? They are existing in the form of solids. Is this clear? Understood? Any questions still here? Okay, so ఇవేమో SO2, here it is TeO2, TeO3. సో ఇంతకుముందు నేను ఒక చిన్న విషయం చెప్పాను. సో ఐ టోల్డ్ యూ సంథింగ్ దాట్ ఇక్కడ TA స్టేట్లో ఉంది, +6 స్టేట్లో ఉంది, వెరాజ్ ఇక్కడ ఇక్కడ +4 స్టేట్లో ఉంది. ఓకే, సో ఒకటేంటంటే ఈ టెలూరియం విచ్ ఈస్ ఇన్ ద +4 స్టేట్, దట్ ఈస్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ దిస్ Te+4. సో Te+4 స్టేట్ ఏదైతే ఉందో దట్ ఈస్ TO2. సో దిస్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది. ఎందుకు ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్? కెన్ యూ టెల్ మీ ద రీజన్ వై ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు యాక్ట్ యాజ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్? సో ఒకటేంటంటే మనకి ఇక్కడ టాప్ టు బాటమ్ మెటాలిక్ క్యారెక్టర్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ +4 కంటే ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు డిక్రీజ్ ఇట్స్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ టు TeO. It is to decrease its oxidation state to TeO, that is tellurium oxide, by forming +2. Is this clear? So it is not an oxide, I would say. It is decreasing its oxidation state from TeO2 to Te+2. Okay, it is trying to decrease its oxidation state from TeO2 to Te+2. Is this clear? Any questions still here? Okay, so it is trying to decrease its oxidation state. Okay, so ఆ కారణంగా ఏంటంటే it is acting as a good. Can I say it is acting as a good oxidizing agent? So ఎందుకు? So this has the tendency to undergo reduction. So ఇక్కడ దీనికి reduction tendency,
సో దీనికి ఇక్కడ రిడక్షన్ టెండెన్సీ ఉంది. సో దిస్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ వాట్? దిస్ ఇస్ అండర్గోయింగ్ రిడక్షన్. If it is undergoing reduction, then if it is undergoing reduction, that means what? Can I say TeO2 is a good oxidizing agent అని చెప్పొచ్చా? Yes, I can say this is a good oxidizing agent అని నేను చెప్పొచ్చు అనమాట. ఓకే, అలానే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ గుడ్ రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్. Good reducing agent. So it has the tendency to increase its oxidation state. So ఇక్కడ ఉన్న +4 oxidation state. So SO2 which is in the +4 oxidation state, it has the tendency to increase its oxidation state to +6. So it is undergoing what? Oxidation. This is. So the oxidation, if it has a tendency to undergo oxidation, then obviously it acts as a reducing agent. Oxidizing agent and the agent which oxidizes the other by itself undergoing reduction. So this has the tendency to get into +2. So this will undergo what? Reduction. Ikkada rasama. So where did we write? Where is the oxidation state? Yes. Okay, we have written it here. Te +4 nunchi +2. So andukane it is acting as a good oxidizing agent ga rasam. Understood? Is this clear? Whereas this is acting as a good reducing agent. So enduku reducing agent? This has the tendency to increase its oxidation state to +6. సో ఇది ఆక్సిడేషన్ అండర్గో అవుతుందంటే ఇట్ క్యాన్ రెడ్యూస్ ద అదర్. సో అందుకనే అది రెడ్యూసింగ్ ఏజెంట్గా, ఇది ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్గా యాక్ట్ చేస్తున్నాయి. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఓకే, సో వాట్ కెన్ యూ టెల్ మీ అబౌట్ ఇట్స్ స్ట్రక్చర్స్? సో వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ చూసినట్లయితే ఒక జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూఆర్ టేకింగ్ SO2 అండ్ SO3, ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని చూద్దాం. SO2 SO3 విషయానికి వస్తే మన స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఏంటి? సో మనకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. 1 2 3 4 5 6. ఒక సిగ్మా ఒక పై ఫామ్ అవుతుంది, ఒక ఆక్సిజన్. ఇంకో ఆక్సిజన్ కూడా ఒక సిగ్మా ఒక పై ఫామ్ అవుతుంది, 1 మోర్ ఆక్సిజన్. అలానే ఇక్కడ ఒక 1 లోన్ పేర్, అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా 3 సిగ్మా సో ఇక్కడ మనకు 2 సిగ్మా బాండ్స్ విత్ 1 లోన్ పేర్, అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 3. Can I say this is sp2 hybridized? Yes. So ఇది ఒక sp2 hybridized. So sp2 hybridized with 1 lone pair అంటే ఖచ్చితంగా సల్ఫర్ ఇక్కడ మనకు డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ అవుతుంది, ఇలానే డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఫామ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్ ఉందంటే ఖచ్చితంగా దిస్ హ్యాస్ టు బి యాంగులర్ ఇన్ షేప్. సో ఈ ఆక్సైడ్స్ అన్నీ కూడా దట్ ఈస్ EO2 కైండ్ ఆఫ్ ఆక్సైడ్స్, దే ఆర్ యాంగులర్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? మరి ఇక్కడ SO3 ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు SO3 ఇక్కడ మనకు సల్ఫర్లో 1 2 3 4 5 6 ఉంటాయి. ఒక్కొక్క ఆక్సిజన్ ఒక్కొక్క సిగ్మా అండ్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ విత్ 1 ఆక్సిజన్, ఇంకొక సిగ్మా ఇంకొక పై విత్ 1 మోర్ ఆక్సిజన్, 1 మోర్ సిగ్మా అండ్ 1 మోర్ పై విత్ 1 మోర్ ఆక్సిజన్. అంటే ఇక్కడ ఒక రకంగా దీని హైబ్రిడైజేషన్ కూడా ఏంటి? sp2 హైబ్రిడైజేషనే. ఇక్కడ కూడా sp2 విత్ 1 లోన్ పేర్ ఇట్ ఈస్ యాంగులర్. ఇక్కడ కూడా sp2 కనుక, ఎందుకు sp2 ఇది? దీంట్లో మనకు ఏమున్నాయి? 3 సిగ్మా బాండ్స్ విత్ 0 లోన్ పేర్స్ ఉన్నాయి, అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 4, హెన్స్ ఇట్ ఈస్ sp2. అంటే దీని యొక్క షేప్ ఎలా ఉంటుంది? ట్రయాంగిల్ ప్లేనార్గా ఉంటుందా? సో దీని యొక్క షేప్ ఇక్కడ సల్ఫర్ ఇక్కడ ఉన్నట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ ఎ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ అండ్ డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్. సో దిస్ ఇస్ ట్రయాంగిల్ ప్లేనార్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటుంది. ఏ స్ట్రక్చర్? So this has a structure of trigonal planar. Okay, so migitavi kuda you can say this EO3 also has a structure of trigonal planar. Understood? Right? Yes, absolutely, Bhavana. It has trigonal planar. Yes, absolutely. Correct. So both the type of oxides, yes, they are acidic in nature, that is for sure. Okay, so now let's look at the next part. So in terms of halogens, so halogens విషయానికి వస్తే ఇవి రకరకాల halogens ని ఫామ్ చేస్తాయి. ఒకటి ఏంటంటే it will form EX2 డైహాలైడ్స్ ని ఫామ్ చేస్తాయి. It can form dihalides. అలానే it can form EX4 kind of
tetrahalides. Okay, alane it can form EX6 kind of hexahalides. Okay, and not only this, it will also form EX, which are monohalides. కానీ ఈ మోనోహాలైడ్స్ ఏంటంటే దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డైమర్స్. దే ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ E2X2గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి అన్నమాట. ఓకే, సో వీటి గురించి అన్ని మనం డిస్కస్ చేసే ముందు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఎక్స్ రెఫర్స్ టు వాట్? ఇక్కడ ఎక్స్ రెఫర్స్ టు ఇట్ కుడ్ బి వాట్? ఫ్లోరిన్, క్లోరిన్, బ్రోమిన్ ఆర్ అయోడిన్. కరెక్ట్? సో ఈ హాలైడ్స్ అన్నిట్లో కూడా ఓకే, fluorides are more stable compared to that of the chlorides. Chlorides are more stable compared to that of the bromides. Bromides are more stable compared to that of the iodides. So out of all these halides, okay, so halides stability విషయానికి వస్తే, halide stability విషయానికి వస్తే మనకి ఇక్కడ fluorides are more stable than, chlorides are more stable than, bromides are more stable than that of the iodides. Okay, so this is in terms of the halide stability. And hexahalides విషయానికి వస్తే the only stable hexahalides ఏంటో తెలుసా? Hexahalides are nothing but hexafluorides. Hexafluorides మాత్రమే స్టేబుల్, దట్ ఈస్ EF6. సో ఇవి మాత్రమే దే ఆర్ స్టేబుల్. అండర్స్టూడ్? ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్ స్టిల్ హియర్? సో ఈ EF6 మాత్రమే దే ఆర్ స్టేబుల్, ఈ ఫ్లోరైడ్స్ మాత్రమే స్టేబుల్, బట్ వెరాస్ ద రిమైనింగ్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. సో ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు XZ6, సో ఈ EX6లో లెట్ మీ టేక్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ యాజ్ SF6. సో SF6 తీసుకున్నాను అనుకోండి, వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ చూసినట్లయితే 1, 2, 3, 4, 5, 6 వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్సా? సో ఒక్కొక్క వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్ ఒక సిగ్మా బాండ్ విత్ 1 ఫ్లోరిన్, 1 more sigma with 1 more fluorine, so 1 more sigma with 1 more fluorine. Let me write it properly. Sigma with 1 fluorine, 1 more sigma, 3rd sigma, 4th sigma, 5th sigma, and here you have 6 sigma bonds. So 6 sigma bonds ante dani ardham enti ikkada? Can I say with 0 lone pairs? Ante hybridization number is 6. Ante idi sp3d2 hybridization. sp3d2 hybridization with 0 lone pairs ante ఖచ్చితంగా దీని యొక్క షేప్ అండ్ స్ట్రక్చర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ మస్ట్ బి స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. అంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ ఉన్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, హియర్ ఇస్ 1 more ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, అండ్ దీంతో పాటుగా ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, అండ్ హియర్ ఇస్ ద అదర్ ఫ్లోరిన్. సో దిస్ ఇస్ స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. సో స్క్వేర్ బైపిరమిడల్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుందా దీనికి? ఎస్, అబ్సల్యూట్లీ. దీనికి ఉన్న స్ట్రక్చర్ ఏంటి? స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. స్క్వేర్ బైపిరమిడల్. ఈ స్క్వేర్ బైపిరమిడల్లో మనకు 2 బాండ్స్ ఉన్నాయి. ఈ బాండ్స్ నేమో మనం యాక్సియల్ బాండ్స్ అంటాం, వెరాజ్ ఈ బాండ్స్ నేమో ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ అంటాం. బట్ ఆల్ ద యాక్సియల్ బాండ్స్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ ఆర్ సేమ్. ఏంటి, మనం అదే కనుక ఇంతకుముందు sp3d హైబ్రిడైజేషన్లో ట్రయాగనల్ బైప్లేనార్ చూసినట్లయితే దాంట్లో యాక్సియల్ బాండ్స్ అండ్ ఈక్వటోరియల్ బాండ్స్ వేరేగా ఉంటాయి. కానీ ఈ కేసులో మాత్రం ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ సిమిలర్. ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ సిమిలర్ అంటే ప్రతి బాండ్ యొక్క లెంత్ కూడా సేమ్. అంటే దే ఆర్ సేమ్. ఈ బాండ్ సేమ్, ఈ బాండ్ సేమ్, ఈ బాండ్ సేమ్, ఈ బాండ్ సేమ్. సిమిలర్ కాదు, యూ కెన్ సే ఆల్ బాండ్స్ ఆర్ సేమ్ అని చెప్పొచ్చు ఒక రకంగా. సో వాటి యొక్క బాండ్ లెన్స్ ఇవన్నీ కూడా సేమ్గా ఉంటాయి. ఓకే, సో కెన్ యూ టెల్ మీ హౌ మెనీ FSF బాండ్ యాంగిల్స్ విత్ 180 degrees ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్? సో హౌ మెనీ బాండ్ యాంగిల్స్, హౌ మెనీ FSF with 180 degrees are present here? ఎన్ని ఉన్నాయి చెప్పండి ఇక్కడ? హౌ మెనీ FSF యాంగిల్స్ విత్ 180 degrees ఉన్నాయో?
Can you guess here how many are there? Class ఇంకొక just 10 minutes, 5 to 10 minutes we'll close the session. Okay, భావన ఇంకో 5 to 10 minutes. సో ఒక రకంగా ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇది ఒక 180 degrees. So this is 180 degrees. I'll do one thing. Instead I'll just highlight it. So ఇది 180 degrees ఉంటుందా? Correct. Similarగా ఇది 180 degrees. And similarly this is also 180 degrees. అంటే దీంట్లో ఎన్ని ఉన్నట్టు? Can I say there are three FSF angles with 180 degrees అని చెప్పచ్చా? Yes. No, it is 3, Teja. 1, 2, 3 ఉంటాయి. Okay. So this is about EX6. మరి how about this EX4 చూసామనుకోండి. When you're talking about this EX4, దీంట్లో SF4, SCF4 అండ్ TEF4. సో వీటిలో చూసినట్లయితే ఇవన్నిటి యొక్క స్టేట్స్ చూసినట్లయితే ఇదొక గ్యాస్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, ఇది ఒక లిక్విడ్గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది, అండ్ ఇది చూసినట్లయితే ఒక సాలిడ్ లాగా కూడా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. అండ్ వీటిలో కూడా ద స్టెబిలిటీ గురించి మాట్లాడితే ఓకే, యూ హ్యావ్ EF4s ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్, ECl4 ఆర్ మోర్ స్టేబుల్ దాన్, EBr4 are more stable than EI4 anamata in terms of the stability. Understood? Is this clear? Any doubt still here? Any more questions? Is there anything that you do not understand? Okay, so fine. So now let's move on to EX2. Okay, so EX2 విషయానికి వస్తే, so EX2. So when it comes to EX2, ఇవి డైహాలైడ్స్ కదా, డైహాలైడ్స్. సో డైహాలైడ్స్లో డూ యూ థింక్ OF2 is possible, OCl2, OBr2? సో ఈ నాలుగుట్లో OI2. సో which of this following halides exist or do not exist? సో ఒక రకంగా చూసినట్లయితే this does not exist, this also does not exist, this also does not exist. Only this halide, this matrame, this is only the stable fluoride of oxygen with OF2. Understood? But the remaining you can say SCl2, similarly SBr2, ivanni rayachu. Okay, so this are present in terms of dihalides. So వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ చూద్దాం. ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ దీంట్లో SF6 ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇక్కడ ఈ SF4కి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్లయితే మనకు సల్ఫర్లో ఎన్ని ఉంటాయి? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ఉంటాయి. సో ఒక ఫ్లోరిన్ వచ్చి ఒక సిగ్మా, ఇంకొక ఫ్లోరిన్ ఇంకొక సిగ్మా, థర్డ్ ఫ్లోరిన్, ఫోర్త్ ఫ్లోరిన్, అండ్ హియర్ ఈజ్ 1 లోన్ పేర్. అంటే ఒక రకంగా దీంట్లో ఒక లోన్ పేర్తో పాటు 4 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి. అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నంబర్ 5. అంటే ఇది sp3d హైబ్రిడైజేషన్ అండర్గో అవుతుంది. ఇది sp3d హైబ్రిడైజేషన్ అండర్గో అవుతుంది విత్ 1 లోన్ పేర్. అంటే మనకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే లోన్ పేర్ ఖచ్చితంగా ఇట్ హ్యాస్ టు గో టు ద ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్. అంటే ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్ అంటే సో ఖచ్చితంగా ఇలా ఈక్వటోరియల్ పొజిషన్లోకి ఇది వచ్చి తీరాల్సిందే. సో ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్, ఫ్లోరిన్, అండ్ దిస్ ఇస్ ద లోన్ పేర్, అండ్ ఇక్కడ ఒక ఫ్లోరిన్ అండ్ ఫ్లోరిన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద ఈక్వటోరియల్ ప్లేన్. సో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను ఈక్వటోరియల్లోకి ఎటువంటి బాండ్స్ వస్తాయి. ఇది ఈక్వటోరియల్. సో ఈక్వటోరియల్లోకి ఎటువంటి ఆటమ్స్ వస్తాయంటే, ఒకటి లార్జర్ ఆటమ్స్ వస్తాయి, రెండోది లోన్ పేర్స్ వస్తాయి, మూడోది ఏంటంటే మల్టిపుల్ బాండెడ్ ఆటమ్స్. మల్టిపుల్ బాండెడ్ ఆటమ్స్. ఏదైనా ఒక ఆటంలో మల్టిపుల్ బాండ్స్ ఉన్నట్లయితే, అంటే డబుల్ బాండ్ ఆక్సిజన్ ఎక్కడన్నా కనిపించింది అనుకోండి, ఖచ్చితంగా అది ఈక్వటోరియల్లోకి వచ్చి తీరాల్సిందే. ఒకవేళ ఏదైనా పెద్ద సైజ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఫ్లోరిన్ ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉందనుకోండి, క్లోరిన్ ఖచ్చితంగా ఈక్వటోరియల్లోకి రావాల్సిందే. ఒకవేళ లోన్ పేర్ ఉందనుకోండి, ఖచ్చితంగా ఈక్వటోరియల్ ఆగాలండి దీనిలాగా. సో దీని యొక్క స్ట్రక్చర్ ఏముంటుంది? కెన్ ఐ సే ఇట్ ఈస్ సీసా స్ట్రక్చర్? ఎస్. సో దీనికి సీసా స్ట్రక్చర్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, మరి ఈ హాలైడ్స్లో కెన్ ఐ సే దిస్ హ్యాస్ ఎ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ యాంగులర్? ఎస్.
సో సల్ఫర్ SCl2 చూడండి 3 4 5 6 ఉంటాయి. సో ఒక క్లోరిన్ విత్ 1 సిగ్మా, వన్ మోర్ క్లోరిన్ విత్ 1 మోర్ సిగ్మా విత్ 2 లోన్ పేర్స్, ఇక్కడ ఒక లోన్ పేర్, 1 మోర్ లోన్ పేర్. సో ఈ SCl2లో చూసినట్లయితే ఇట్ హ్యాస్ 2 సిగ్మా విత్ 2 లోన్ పేర్, అంటే హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 4, sp3 హైబ్రిడైజేషన్. అంటే ఇక్కడ సల్ఫర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ ఫార్మింగ్ ఏ యాంగులర్ స్ట్రక్చర్. సో ఇట్ హ్యాస్ యాంగులర్, అంటే డైహాలైడ్స్ దిస్ ఆర్ యాంగులర్ ఇన్ స్ట్రక్చర్స్. సో ఎందుకు ఇవి యాంగులర్? బికాస్ హియర్ ఆల్సో దెర్ ఆర్ 2 లోన్ పేర్. సో ఇది ఒక లోన్ పేర్, అలానే ఇక్కడ కూడా ఒక లోన్ పేర్. అండర్స్టూడ్? సో ఇవేమో డైహాలైడ్స్. ఓకే, సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దిస్, can you tell me how about this monohalides? So monohalides విషయానికి వస్తే, సో మోనోహాలైడ్స్, సో ఈ మోనోహాలైడ్స్ ఎలా ఉంటాయంటే యూ హ్యావ్ EX ఉన్నవి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇట్ ఎగ్జిస్ట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ E2X2గా ఎగ్జిస్ట్ అవుతాయి. సో E2X2గా అంటే హియర్ యూ హ్యావ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఓన్లీ OF, అంటే ఈ OF కూడా ఎలా ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది? O2F2, దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ మోనాక్సైడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. సో సారీ, దిస్ ఇస్ ద మోనోహాలైడ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్. తర్వాత మిగతా రాయొచ్చు, యూ కెన్ రైట్ S2Cl2, S2Br2 రాయొచ్చు, అలానే Se2Cl2, ఇలా రకరకాలుగా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, ఇస్ దిస్ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? ఆల్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్ monohalides. Okay, understood? So any more questions? So is there any more questions you have? So these are the monohalides that we have. So వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్ విషయానికి వస్తే ఇలా ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ O2F2 తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఆక్సిజన్, ఫ్లోరిన్, అండ్ హియర్ ఇస్ ద అదర్ ఫ్లోరిన్. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకు బాండ్స్, సో ఇక్కడేమో ఒక లోన్ పేర్, దిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ లోన్ పేర్. సో ఇలా లోన్ పేర్స్, ఇలా O2F2 వీటి యొక్క స్ట్రక్చర్స్ అయితే ఉంటాయి. ఓకే, సో దిస్ కన్క్లూడ్స్ ఆక్సిజన్ ఫ్యామిలీ. ఐ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ సెషన్. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నా నన్ను అడగచ్చు, ఐ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు యువర్ క్వశ్చన్స్. లేదు అని అంటే ఇన్ ద నెక్స్ట్ 2 minutes we will end the session. ఓకే, సో ఇంకా మీలో ఎవరైనా కనుక ఇంకా ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వనట్లయితే ప్లీజ్ జాయిన్ ద టెలిగ్రామ్ గ్రూప్. అండ్ దీంతో పాటుగా ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎనీవన్ హూ డిడ్ నాట్ subscribe to the channel, please subscribe to the channel. You have any more questions for me, you can ask me, I'll respond to your questions, or else we will end the session in the next 1 minute. Gani, hi Gani, good evening, good morning. You have joined a bit late, konta late ga join ayyunno. Hi Sailu, good morning Sailu. What is it, sir, about JEE means? What do you want to know about it? You can tell me. Thank you Bhavana, thank you so much, it means a lot. Okay, thank you so much, it really means a lot Bhavana. I hope you enjoyed the session. So ఏదైనా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ చేయి, ఫర్ ష్యూర్ ఐ విల్ బి రెస్పాండింగ్ టు యువర్ డౌట్స్ అండ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఓకే సార్, +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ చెప్పండి. తేజ, విచ్ వన్ ఆర్ యూ టాకింగ్ అబౌట్? సో ఇక్కడ +6 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, సో ఇఫ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, I will share the notes, Teja. Okay, so where is this? Yes, so +6 oxidation state, it will tend to show +6 oxidation state here now. సో ఈ కారణంగా దీని యొక్క స్టెబిలిటీ డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఎందుకంటే దీంట్లో మనకి NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేది బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వవు. ఎందుకు ఇక్కడ ఈ కేసులో NS2 ఎలక్ట్రాన్స్ సరిగ్గా బాండింగ్లో పార్టిసిపేట్ అవ్వవు అంటే ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఇనర్ట్ పెయిర్ ఎఫెక్ట్. సో ఇక్కడ మనకు దీన్నే మనం రిలక్టెన్స్ ఆఫ్ S2 electrons to NS2 electrons to participate in bonding is known as inert pair effect. So ఈ inert pair effect కారణంగా +6 oxidation state అయితే మనకి ఇక్కడ డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. As the +6 oxidation state decreases, it will try to get into the lower oxidation state than that of +6. సో అందుకని ఇక్కడ +2 +4 యొక్క స్టెబిలిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అన్నాను. బట్ హియర్ ఓన్లీ ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ టెల్యూరియం ఇన్ ద బాటమ్ యూ విల్ సీ దట్
ఇట్ ఈస్ టెండింగ్ టు ఎగ్జిస్ట్ యాజ్ ఈవెన్ +4 కంటే కూడా ఇది ఇంకా +2 గానే ఎగ్జిస్ట్ అవ్వాలని ఇంకా ప్రయత్నిస్తుంది. ఆ కారణంగా ఖచ్చితంగా ఈ కారణంగా దీన్ని మనం గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్ అని చెప్పి పిలిచాం. అండ్ దట్ ఈస్ వాట్ వీ హావ్ సీన్ TeO2 ఆల్సో. సో TeO2లో కూడా ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ గుడ్ ఆక్సిడైజింగ్ ఏజెంట్. సో మనం ఆక్సైడ్ గురించి కూడా మాట్లాడినప్పుడు ఆ మాటే చెప్పాం, గుర్తుందా? సో ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్, సో ఈ TeO2 ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఇట్స్ లోయర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్. So to attain that stability. Understood? Yes, Gani, I will upload the notes. Is this clear, Teja? Any more questions? Okay, so this we will conclude the session. So if there is anyone who did not subscribe to the channel, please subscribe to the channel. Okay. సో ఇంకా ఎవరైనా కనుక అర్జున బ్యాచ్లో జాయిన్ అవ్వాలంటే ప్లీజ్ జాయిన్ అర్జున బ్యాచ్. సో మీకు లింక్తో పాటు కూపన్ కోడ్ విచ్ విల్ గివ్ యూ 50% ఆఫర్. ఇట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ద డిస్క్రిప్షన్. ఓకే, సో ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కమెంట్ ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. ఐ విల్ రెస్పాండ్ టు యువర్ కమెంట్స్. ఐ హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ ద సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. I enjoyed the session, that is for sure. I will see you guys in the next session. That would be tomorrow. Until then, take care. Bye, everyone. Thank you, Teja. Thank you so much.